Меня зовут Игорь Макаров, я руководитель департамента мировой экономики, Высшей школы экономики, и мы продолжаем нашу 9-ю конференцию по мировой экономике, которую мы сегодня с утра начали. Она будет проходить в течение всего сегодняшнего дня и завтра. Сегодня у нас сессия, сейчас у нас сессия, посвященная международной торговле. Прежде чем ее начать, еще одно маленькое объявление. К сожалению, мы вынуждены были перенести на другое время доклад Ричарда Болдвина, ключевой доклад. Он не состоялся в 15:30, как должен был, по независящим от нас причинам, но он состоится сразу после этой сессии в 19:30. Ричард присоединится к нам и выступит. Все-таки прошу прощения за неудобство, которое это доставило кому-то, но, к сожалению, когда конференция проводится онлайн, подобные риски, они выходят за пределы возможностей организаторов, и мы, к сожалению, на них никак повлиять не можем. Но, слава богу, доклад все-таки состоится. Пожалуйста, присоединяйтесь после окончания этой сессии. А сейчас я, собственно, начинаю обсуждение в рамках конкретно этой сессии, которая, мне кажется, должна быть очень интересной. У нас прекрасный состав участников, и мы поговорим на тему «Вновь разделенный мир. Ждать ли возвращения интенсивной международной торговли?». Когда пандемия только началась, были, в том числе и у Всемирной торговой организации, совершенно катастрофические прогнозы ситуации с торговлей. Ну, например, в апреле прошлого года ВТО прогнозировал падение международной торговли чуть ли не на 30%, согласно одному из сценариев по итогам 2020 года. И действительно ожидалось, что международную торговлю ждет некий крах. В общем, такого не произошло. Торговля упала далеко не так сильно, как боялись изначально. В общем, довольно быстро восстановилась. Мы сегодня как раз с утра говорили, смотрели, что торговля, в общем, восстановилась гораздо быстрее, чем восстановление происходило в период финансового кризиса 2008-2009 годов. Но, тем не менее, конечно, говорить о какой-то стабилизации рано. Постоянно происходят какие-то сбои в цепочках поставок, сбои в логистические, которые так или иначе не позволяют мировой торговле вот все-таки в некое новое равновесие перейти. И вообще непонятно, каким будет это новое равновесие, потому что вместе с краткосрочными факторами, связанными с пандемией, на торговлю действуют еще и некие структурные, долгосрочные факторы, а среди них и, в общем, роботизация, автоматизация, которые стимулируют компании размещать производство рядом с собой, и некоторые другие факторы, которые способствуют локализации, регионализации, перестройки цепочек добавленной стоимости. И происходит некая конвергенция доходов по-прежнему между регионами мира, которые, опять же, создают некоторые стимулы для перегруппировки цепочек добавленной стоимости. Ну и много чего другого происходит, что мы сегодня обсудим. Вопросы, которые у нас поставлены в рамках сегодняшней дискуссии, это как пандемия повлияла на глобальные цепочки создания стоимости, подтолкнула ли она компании к локализации и регионализации своего производства, является ли декаплинг американо-китайской торговли и инвестиций долгосрочным и необратимым трендом. Это, безусловно, еще один важный такой тренд, который происходил в последние годы до пандемии, в общем, никуда не делся, конечно, сейчас. Это вот американо-китайские противоречия, по-прежнему сохраняющиеся. И да, мы посмотрим, как они будут влиять на международную торговлю в будущем, как влияют сейчас. Ну и, наконец, какие структурные сдвиги произошли в международной торговле в связи с пандемией коронавируса. Вот некий ограниченный перечень вопросов. Я уверен, что мы выйдем за пределы этого перечня вопросов в нашей дискуссии. Для того, чтобы, в общем, не сильно перетягивать одеяло на себя и рассказывать самому вместо наших спикеров замечательных, я, собственно, готов на этом передать слово нашему первому выступающему. Первым выступающим является Синь Юцин, профессор экономики Национального высшего института политических исследований, который
является одним из ведущих в мире специалистов по цепочкам добавленной стоимости. Недавно совсем выпустил замечательную книгу, посвященную цепочкам добавленной стоимости и влиянию и необходимости учета цепочек добавленной стоимости, в том числе и в торговой статистике, и вообще в осмыслении торговых процессов, происходящих в международной торговле. Эту книгу в том числе представлялась на семинаре нашего департамента. И Юцин обещал рассказать нам про то, как пандемия повлияла на цепочки добавленной стоимости в мире и как повлияет в будущем. В общем, этому посвящена одна из глав его книги. И, пожалуйста, Юцин, вам слово. Yusin, we do not hear you. Please unmute. You're muted now. Can you hear me? Yes, now we hear you well. So okay, please. Thank you very much, Professor Markov, for inviting me to this very important conference. Actually, I really like the topic of this session, that is a newly divided world. Will the international trade come back? Frankly speaking, I'm not so optimistic. So the title of my talk is Trade War and the Pandemic, a Dark Shadow Over China-Centered Global Value Chains. As Professor Markov mentioned, this is based on the chapter 8 of my newly published book, Decoding China's Export Miracle, a Global Value Chain Analysis. Let me first explain why I said China-centered global value chain in manufacturing. After the last 4 decades development of a global value chain, China has emerged into the center of a global value chain. So almost in all value chain of different products, you can see Chinese company are there, and also Chinese company supply significant products in various value chain to the global market. Now, first, let me present some facts to support my argument. So this is the global value chain network map. It shows the evolution of a global value chain change from 2005 to 2016. This is from the supply side. So if you look at in 2005, China, the size of the dots represents China was relatively small. So the upper part map was drawn based on the domestic firm, and the lower part maps was drawn based on multinational company. So you see, this is China, this is China. So in 2005, China was relatively small, but in 2016, this is China. So in terms of domestic firm, from supply side, we can see that China turned to the largest dot. So this is one of the indicators that China has emerged as the center of a global value chain. If we measured in terms of multinational companies, still China turn is much bigger than before, but of course it's still smaller than Germany, but much bigger than the US. So if we look at the specific products like electronic data, processing and office equipment, telecommunication equipment, textile, clothing, you can see that clearly China's share in the world export in all categories are very significant. So in 2018, for example, in electronic data processing and office equipment, Chinese export accounted almost more than 1/3. So in telecommunication, that is about 42.3%. In textile, 37.9%, and in clothing is 31.9%. Well, if we look at the GVC
network map, from demand side, we have a different story. So if from the demand side, you can see that US in 2005 is a center, is clearly the center. In 2016, US remained the center. So the centrality of US does not change at all. So now we have a picture from the supply side. China has turned to one of the most important center, but on the demand side, US is a center. Now the two centers, are fighting a trade war. So definitely the trade war would affect the structure of global value chains. Now, the first shock to China's centered global value chain is the US-China trade war. In March 2018, the Trump administration launched a trade war against China. The Trump administration claimed that the trade between China and US was not fair. There is no reciprocity. And the Chinese government forced American company to transfer their technology, and the Chinese government provide huge amount of subsidies to state-owned enterprise, so which granted advantage to Chinese company in the competition with American company. Therefore, former President Trump tried to pursue so-called fair and reciprocal trade between the two countries. He thought tariff a very good weapon. So the Trump administration started with 25% tariff on 250 billion of Chinese goods. So before President Biden was elected, many economists thought like the tariff could be removed and the trade tension between the two countries might be lessened. But now, all the tariff introduced by the Trump administration have been there. So the tariff definitely increase the cost of products made or assembled in China. When multinational company use China as a production base for American market, cost is advantage is one of the major reasons. But the 25% tariff definitely could wipe out all the advantage, cost advantage of producing in China. If we analyze the impact of the tariff in terms of a global value chain, actually, the real effective rate of the tariff imposed by the US government is much higher than the nominal tariff. Why? Because most of Chinese export to the US are made with not only domestically produced products, intermediate input, but also foreign produced intermediate inputs. That means that when foreign companies shift their components or intermediate inputs into China, and after the Chinese workers put them together as a finished product and shifted to the US, then the components produced by foreign companies such as Japanese company or Korean company, German company, will be subject to the 25% tariff too. Therefore, in terms of value added, the 25% nominal tariff could be as high as 100% for iPhone and most of ICT products. So as a result of the rising cost, so many multinational companies actually are leaving China. Many scholars said, well, many foreign companies, they will not leave China because China is one of the largest market and China has a huge potential for the future. I agree with that argument, but we should remember one thing, that is China has been the world factory. That basically means Chinese companies, they produce not only for local market and a foreign affiliate in China,
they actually produce a large amount their products for foreign market. So one of the major foreign market is American market. So all those kind of supply chain serve the US market they are leaving. So here you can see the list. So I will not repeat it, or the name of those company. So I'd like to mention one company that's called Gore-Tex. This is a Chinese company. Even Chinese company relocated its assembly line to Vietnam. Why? Because the Gore-Tex is assembling airport for Apple. Currently, airport is subject to 25% tariff. So in order to avoid this 25% tariff, Gore-Tex has relocated its assembly line into Vietnam. Well, let's look at the automobile parts. China is the largest supplier of automobile parts to the US market. But after 2018, China's export or the US imports in the automobile parts from China fell sharply. In 2019, actually the US imports from China in automobile parts fell close to 28%. In 2020, it also fell more than 20%. So those negative growth rates are the result of the tariff. Well, rising costs due to the tariff is just one of the negative impact on the China-centered global value chain. It is even worse that the current trade war has been evolving into a technology decoupling. So far, almost 230 Chinese companies, universities, and research institutes have been listed in the entity list of the US Commerce Department. So once Chinese companies are listed there, basically means those companies will no longer be able to purchase American technology, which they definitely need for their products. So the decoupling, encourage China to pursue an inward-looking technology development policy. I think all of you have heard so-called internal circulation strategy. This internal circulation strategy was developed after China-US trade war, because the Chinese government now realized that excessive dependence on the American technology is very dangerous. Therefore, China should develop its own technology in the key technology areas. Made in China 2025 was a big, like a strategy for China to strengthen its domestic technology capacity. But at the beginning of trade war, US government criticized the Made in China 2025. Then after the complaint of the US, Chinese government simply shelved the Made in China 2025. But now, I think what the Chinese government is doing actually followed the Made in China 2025. Here, I'd like to show you that there's 3 different smartphones. If you look at those 3 smartphones, all of them, they depend on American technology. So this smartphone is a Huawei P30 Pro. It uses Android operating system. It uses a DRAM provided by Micron Technology, that's an American company. Well, this Huawei phone actually uses a CPU designed by HiLiCon. However, HiLiCon is a subsidiary of Huawei. It does not produce the chipset by itself. It asks TSMC, that is a Taiwanese semiconductor company, to make the CPU. But because of the US ban, now TSMC has stopped producing CPU for Huawei.
So if you look at Xiaomi and Oppo, the two largest, mobile phone maker in China, they also depend on American technology. Therefore, it's clear that once the U.S. impose a sanction on all those Chinese companies, definitely that will disrupt the supply chain of those Chinese companies. Huawei used to be the second largest smartphone maker in the first quarter of 2019. Its market share was 17%, which was even higher than Apple. But in the first quarter of 2021, Huawei's global market share fell to 4%. Why? Because Huawei can no longer use Android operating system. Huawei can no longer purchase American chipset. Huawei cannot even ask TSMC to produce CPU for its mobile phone. Why? Because the TSMC use American technology to make chipsets. Well, the China-US trade war is the first shock to the stability of China-centered GVC. Then we have the second shock, that is unexpected COVID-19. The outbreak of COVID-19 caused, serious disruption to global value chain in many sectors. If we consider China's position in the supply of medical equipment, China play a very, very important role. Why? Because China has been a major supplier of masks. China export about 50% of masks needed by the global market. And China also is a major producer of ventilator. And China is the largest supplier of active pharmaceutical ingredient in the world. So when we face the pandemic, the demand for all those medical goods increased significantly. But because China was hit first by the COVID-19, so the lockdown and the factory closure in China definitely disrupt the global value chain of those medical goods. Here, I'd like to show you that China has become a major supplier of intermediate products. For example, China has become a major exporter of automobile parts. So when Chinese company, stop producing products because of lockdown, then foreign firms at the downstream of various industry, they stop operating too. That's how this, domino effects started from China, then passed into other countries along the global value chain. Clearly, you can see that in 2017, the intermediate goods exported by China accounted almost 10% of global intermediate exports. Like Japan imported about 20% its intermediate goods from China. Like Vietnam, almost 1/3 intermediate goods came from China, and the Philippines close to 1/4. So when we are facing the pandemic, what happens are the following. Many governments intervene the operation of a global value chain. For example, because the outbreak of COVID-19 in China, the demand for masks increased significantly. So originally, substantial amount of masks produced in China actually was produced for foreign market. But because the demand in China surged significantly, then what happened? Substantial amount of masks turn into like serve domestic market rather than should be shift to foreign market according to plan.
But the Chinese government is not the only one which intervened the operation of a global value chain. Taiwanese government also banned the export of mask in the first quarter of 2020. The Indian banned the export of some medicine because the Indian government was worried that those medicine may face a shortage because the Indian pharmaceutical company rely on the active pharmaceutical ingredient provided by China. So the Trump administration tried to ban the export of the mask too. So EU, as you know, introduced export control on COVID-19. The US banned export of COVID-19 vaccine and the production material at the early stage. So all those actions are disruptive to the smooth operation of a global value chain. Well, how to deal with this disruption because of COVID-19? Japanese government has decided to allocate close to 250 billion Japanese yuan to help Japanese company to move their Chinese production facility back to home or relocate them to ASEAN and South Asian country. So recently, Japanese government decided to subsidize up to 90% of investment for vaccine production facility because Japan faces a shortage of a vaccine production facility. And this pandemic and China-US trade war are a wake-up call for the US, which just realized how vulnerable is a supply chain in different sectors. So I think in the June of this year, the White House published a report called Building Resilient Supply Chain, Revitalize American Manufacturing and Fostering Broad-Based Growth. So after that, the US Congress approved $250 billion for strengthening American supply chain. So basically, US government has decided to strengthen Americans, production in semiconductor manufacture, advanced packaging, large capacity battery, critical mineral and material, pharmaceutical and active pharmaceutical ingredients. So recently, Yellen said, it's possible that that a policy that the people will describe as protectionist are going to be necessary in order to create the appropriate incentive to produce things at home. This basically means the US government even will use protective measure in order to bring back the supply chain to the home. Now I'd like to conclude my talk. I think US-China economic recession relations have evolved into confrontation, not competition. This is very important for us to understand whether, like a trade between the two countries will return to the normal case before the pandemic or before the trade war. So if you recall what happened after, the trade war started in March 2018, China has cut tariff 4 times, and China has signed the phase 1 trade deal with the US. The trade deal is full of China should this, China should that. And China also passed, a new foreign investment law. So what the Chinese government has done simply to meet the demand of the US, the Chinese government has made substantial concessions in terms of lowering trade barriers and further open its market and strengthen IP protection. But so far, US government has done nothing. So all the tariff introduced by the former President Trump have been there, and more Chinese companies have been listed in the entity list. Therefore, I think the two countries have entered the stage of a confrontation, not the competition, as American government officials said. We want to have fair competition. So now the Chinese government has promoted the internal circulation, and the US government tried to strengthen its supply chain. So
those two policies basically means both countries move to the inward-looking rather than outward-looking strategy. Therefore, I think the era that Chinese high-tech company could easily leverage American technology to achieve their own industrialization and catch up has ended. In addition, I think more and more countries have realized that to have, like capacity to produce necessary medical supply are very important. The importance of essential medical goods may be as important as the food and as energy. So in the future, in terms of national security, I think US and European countries, all of them will strengthen their production of basic medical goods and pharmaceutical production. So if this trend continue, definitely the importance of China, will be atomized in the global value chains. Okay, I'd like to stop here. So this is my book. So you can read, my book to understand my overall argument analysis about the importance of global value chain in supporting China's export miracle. Thank you very much. Thank you, Professor Sin, for your comprehensive presentation and for answering a lot of questions that were set in the description of the panel. So we have time for a couple of questions. Dear colleagues, if you have any questions, please feel free to write them down in chat or just raise your Zoom hands, yellow hands, and so I will give you the floor. Are there any questions right now? So before other people are still thinking about the questions, I will ask one. So you shown us the list of the companies which left China for the last couple of years. As far as I understand, some of them left China even before the pandemic, and most of them left China before the pandemic. Do you have some evidence, some data about the reasons, concrete reasons why they did it? It is because of pressure of the US and the risks of, because of the tariffs and the risks of sanctions, or it is also because of some economic calculations, because of intentions to lower labor costs and so on. So what are the reasons for most of these relocations? The company listed in the table, actually, they left China after the trade war started. Basically, those companies cited the rising cost due to the tariff. And also some companies are afraid that they may lose, the status to supply to the US federal and the state government because of the tension between the two countries. I see. Thank you. Thank you. So, dear colleagues, do you have Ivan has a question? Please, Ivan, go on. Yeah, thank you very much for interesting talk. I believe it's really what is going on today, and we have to think about it carefully. When I was looking at your slides, I noticed that you say about 30% of China's intermediate goods exports are going to Vietnam. And at the same time, we see that some transnational, multinational companies are moving their production facilities to Vietnam and other neighboring countries. Can it be that this is a restructuring of the production? It's not, well, perhaps there is a reason of tariffs as well, but there could be also a reason to relocate some intermediate goods production closer to assembly in Vietnam, for example.
How do you think about this? Actually, this kind of relocation even happened before the trade war because of two factors. Number one is the rising labor cost in China. Number two, because of the appreciation of Chinese currency. However, the trade war and the pandemic accelerated the process. Let me give you an example. Now, Samsung has relocated all its mobile phone production facility out of China into Vietnam. So that's why Vietnam has turned to the second largest mobile phone exporter in the world, just after China. You know, like many garment factory in Vietnam, they depend on the fabrics and the textile produced by Chinese factory. And also Samsung's assembly factory in Vietnam, it depends on some components made by Samsung's subsidiary in China. So because of rising labor cost and the appreciation of Chinese yuan, gradually more and more multinational company have reallocated this assembling task out of China. As you know, assembly is the least value added task of the global value chain for many industry, which is also very labor intensive. So cheap labor is the most important reason. But after the trade war, more and more company have decided to leave when they consider U.S. as their important market. Some of Japanese company, what they did is they simply move the production capacity which cater the U.S. market out of China. They still keep the production capacity serving Chinese market and Europe market in China. Thank you. Thank you very much. We have time for one more question. Natalia Volchkova, please. Yes, thank you, Professor Singh, for very interesting exposition of Chinese situation and with respect to GVC and trade war. I would like to ask you a question on the following. When Igor started this conference, he mentioned besides political trade policy reasons for GVC slowing down, also technological change, like digitalization, which might be the reason for GVC being less important. What's your view on in that regard? How can you compare this technological change to trade war effect on Chinese economy? Okay, I think this is a very difficult question. I think one thing I'm thinking is because of national security. Now, we're living in the age of internet. And this data and big data has become a major issue. So like Chinese government recently, asked Didi to be delisted from the US market. One of the major concerns is Didi may, disclose some so-called secret data to America. Then, because of the sensitivity of the database, so Didi has to quit from the US market. Therefore, I think in the age of digital economy, the two countries' ideology, difference, which spill over into the national security and reduce the trust between the two countries, may cause even more problems. Thank you so much. So we have we have a request for one comment.
please rename yourself. Yes, thank you so much. Thank you so much, Professor Makarov. It's Natalia Karpova from the Department of World Economy. Professor Singh, I just want to express admiration for your research and presentation. In the mind of many Russian researchers, you are in the center of the key problems, dramatic problems of the world economy. And we are all looking and trying to analyze what is happening in this great battle for technological leadership, and in fact, the battle for the new concept of the world development. And in my mind, you focused in your book on trade aspects of relationship between the US and China. But when you mentioned aspects of your book, we discovered that it could be a great basement for further research in this field. And maybe one day it could envisage cooperation of scientists from China, from Russia, because we are very much dependent on those processes. And we are observing the destruction of the traditional global system and transference to new one. Maybe it will be new globalization or reshaped and recognized on the basis of new economic and social and political laws. So my congratulations. And I think in our department, we would be happy to have you again. I think my colleagues will support my initiative to deliver more in-depth lecture and analysis of the problem, and maybe organize a separate discussion on these really very vital and important points. Thank you so much. And again, congratulations. Okay, may I say a few words? Thank you very, very much for your comments. Actually, you know, if I have time, I can elaborate more why I said China and the US now enter the stage of confrontation, not a competition. So if you look at this, you know, like the two countries have entered the stage that is the fight for ideology, and both sides gradually lost the trust to the other side. So we may see the fundamental change to the globalization. We may see the dual track of a global value chain. Yes, and also this has very important implication for the future cooperation between Russia and China. I'll be happy to share my thought with my Russian friends and scholars. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. We hope it will happen pretty soon. Thank you, Professor. Yes, thanks for this remark as well. So actually, we should move further along our agenda. И я переключусь тут на русский. Я с удовольствием передаю слово Наталье Александровне Волчковой, которая является директором Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы, а также проректором ВАФТ. Наталья Александровна, пожалуйста, вам слово для доклада. Спасибо большое, Игорь Алексеевич. Большое спасибо, коллеги, что собрались сегодня на эту сессию. Большое спасибо профессору Синг за его очень интересный доклад, поскольку, в общем-то, то, о чем я буду говорить, это довольно комплементарно, как мне представляется, тому, что говорил он, и я буду в большей степени говорить об экспортерах, как всегда, поскольку это в большей степени моя область экспертизы, но без экспортеров не может быть цепочек добавленной стоимости, поэтому их положение и их выживание в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, конечно, проливает на свет, в том числе и на
те механизмы, которые сегодня влияют на цепочки. Ну, предваряя экспортеров, уже сегодня говорилось, и здесь иллюстрация того, что происходило в конце, во второй половине 20 века, в начале 21 века в международной торговле и в цепочках. С одной стороны, мы видим, что начиная с 2007 года останавливаются темпы роста доли торговли в мировом ВВП. Они стабилизируются, флуктуируют, но держатся стабильно где-то на уровне 50% по сравнению с постоянным ростом, начиная со Второй мировой войны, которую мы наблюдали в мире. При этом параллельно с таким же ровным трендом, я специально их положила вот эти две картинки на одном уровне, мы видим и динамику доли цепочек добавленной стоимости, которая измеряется как доля торговли промежуточными товарами в международной торговле. Мы видим очень похожую динамику, тренд повышающийся вот как раз до 2007 года, и дальше стабилизация, флуктуации, даже снижение к 2017 году с уровня выше 50%, где-то 52% в 2005 году, к 2017 году доля снизилась до 45%. Очень важно, что параллельно мы видим и процесс снижения доли или стабилизации доли торговли ВВП, начиная с финансового кризиса глобального, и аналогичные процессы в структуре торговли с точки зрения промежуточных и конечных товаров. Это говорит о том, что, возможно, причины-то там кроются одинаковые. И причины, которые влияют на оба этих процесса, они изучаются, конечно, и большая роль отводится как раз вопросам торговой политики. Вот и в ее критической форме, то, о чем говорил профессор Синг, это торговая война между Китаем и США, в более мягкой форме это различного рода протекционизм, рост которого Global Trade Alert ежедневно документирует, и мы видим рост числа дискриминационных ограничений, начиная с конца 2008 года. К сожалению, до этого не регистрировалась эта динамика, не было такой организации Global Trade Alert, но тем не менее мы видим повышающееся количество торговых ограничений, которые, безусловно, влияют на снижение темпа роста торговли и вот эту стабилизацию торговли как доли мировой торговли, как долю мирового ВВП. Чуть позднее я вот переведу к ковидному кризису, но вот то, что предшествовало ковиду, это постоянно усиливающийся рост протекционизма. Медленно, но верно усиливающийся с разной степенью интенсивности в разных странах мира, но тем не менее это имело место. Что еще важно, с моей точки зрения, для понимания как раз цепочек, их стабилизации и снижения даже их доли, это риски. На второй картинке здесь представлен, на втором графике здесь представлен показатель, так называемый индекс мировой неопределенности, который измеряется независимо от экономических данных авторами по публикациям, их тональности публикаций в мировой прессе и в экономической прессе. И что мы видим, что да, в общем-то, неопределенность была и раньше, флуктуировалась неопределенность и в годы, предшествующие кризису финансовому, но если мы сравним мировое среднее с вот этой неопределенностью с 1996 по 2010 год, это линия пунктирная, горизонтальная, то мы видим, что вот начиная с 2008 года неопределенность находится все время выше этого среднего уровня, то есть вот эта средняя неопределенность, при том, что и флуктуация ее довольно-таки выросла, но и средняя неопределенность выросла. Экономическая неопределенность, выросшая в мире, безусловно, требует более высокие премии за риск инвесторами, и это приводит к тому, что инвестиция, их интенсивность уменьшается, и чем больше неопределенности, в том числе индуцированной вот этой торговой войной, полномасштабной торговой войной между Китаем и США, которая затрагивает и всех остальных крупных и мелкие страны в свою орбиту вовлекает, оно, безусловно, влияет на интенсивность инвестиций между странами, что без чего невозможно действие глобальных цепочек. Вот с моей точки зрения, это два таких ключевых, ну, в общем-то,
определенной степени рукотворных фактора, которые влияют на динамику торговли мировой в целом и долю торговли промежуточными товарами в общей торговле на период до ковида. Что случилось с ковидом и какие основные факторы начали действовать, которые снова повлияли на обе эти компоненты? Это в первую очередь, конечно, рынок труда, то есть это, в общем-то, сторона предложения товаров, рынок труда связан с его сжатием в связи с карантинными мерами. С другой стороны, это шок спроса как раз тоже связано непосредственно с ковидом, я имею в виду даже не шок спроса, связанный с доходом, он, безусловно, тоже имеет место, но это уже вторичный эффект. Первичный эффект – это то, что определенные товары и определенные услуги утратили спрос, персональные услуги и так далее. С другой стороны, часть товаров и услуг испытали рост спроса, это и услуги по доставке, и производства товаров медицинских и оборудования медицинского. То есть мы видим такой структурный шок спроса, который прошел по всем экономикам и по мировой экономике. Он очень серьезный, он, безусловно, изменил жизнь всех, и он влияет на экономику, торговлю и цепочки. Параллельно с этим ковид спровоцировал рост протекционистских мер, то есть дополнительно, мы видели на предыдущей картинке, которую регистрирует Global Trade Alert, существенный рост в 2020 году протекционистских мер, но при этом очень специального вида. Если раньше протекционизм в основном применялся в отношении импорта, сегодня он стал применяться в отношении экспорта. Закрывались рынки, квоты на экспорт для того, чтобы защитить свои собственные рынки, страны активно стали использовать. То есть поменялся вот принципиально тип протекционистских мер и их вид в отношении торговли. Это тоже важно для дальнейшего представления результатов моих. Что также, я считаю, важно, о чем я буду тоже говорить дальше, это запрет на переезд людей гораздо в большей степени, чем запрет на перевозки товаров. Запрет на перевозки товаров практически не было, усложнились в определенной степени, но не принципиально перевозки, в то время как люди в основном перестали ездить в определенные страны до сих пор, карантинные меры, даже в странах, которые разрешают поездки, они тоже влияют на снижение интенсивности поездок. Ну и без чего, конечно, нельзя обойтись, обсуждая ковид и влияние торговли, это крайний рост неопределенности. Он существенно выше, чем был раньше, и, конечно, это повлияло на торговлю и цепочки. Ну, как уже здесь говорилось, я это даже быстро пропущу, что торговля все же оказалась не так драматически упала, как ожидалось сначала, а 2021 год, в общем-то, показал ее очень существенную устойчивость торговли. Как всегда, торговля быстро падает, но она и также быстро растет, и поэтому торговля уже в третьем квартале 2021 года выросла по сравнению с третьим кварталом 2020 на 24% и даже к 2019 на 13%. То есть мы видим существенный рост торговли. Он крайне неравен между странами и географически секторально. Это не равномерный рост в мире, и везде в секторах есть существенное смещение, что также важно, поскольку происходит реальная структурная перестройка мировой экономики, и это отражается торговля, это очень хорошо демонстрирует. Нужно сказать, что, несмотря на все скептические ожидания относительно цепочки показали свою устойчивость, резилиенс свою очень существенную. И также в 2021 году мы видим, что происходит рост торговли товарами промежуточными. В первом квартале они уже выросли по сравнению с первым кварталом 2020 на 20%. Рост самый высокий был в Азии. Нужно сказать, вот здесь на динамике видно, что азиатское падение было не такое драматическое, как, например, падение в Африке или в Северной Америке. В азиатской, это вот серая линия, и 2020 год у них не был такой драматический в отношении торговли промежуточными товарами, чем в других частях мира. И восстановление произошло тоже довольно хорошее. Мы видим во всех регионах мира уже уровень 2019 года достиг в торговле промежуточными товарами.
Нужно сказать, что также и исследования, а их довольно много, здесь только очень маленькая часть их упомянута на этом слайде, что исследования также говорят, что угроза пандемии для цепочек, она может быть вот в публичной дискуссии переоценивается, конечно, политиками активно используется идея решоринга и ренационализации экономик. И очень важно, что в исследовании, в большом количестве исследований подчеркивается тезис о том, что эффект пандемии в равной степени работает внутри границ, как и через границы. То есть цепочки внутри стран страдают в значительной степени, так же, как и цепочки, которые работают через границы. И вот этот результат как раз мы также наблюдаем в исследовании, которое провели в России по российским экспортерам. В 2020 году мы провели опрос 1000 экспортеров и 300 похожих на них не экспортеров, спрашивая компании о том, как, в частности, о том, как они переживают пандемию с точки зрения этих стратегий, которые они предпринимают для того, чтобы подстроиться к условиям кризиса, и какие стратегии они принимают для своего развития. Что мы нашли, это одни из наиболее интересных результатов. Наш результат стоит в следующем. Если мы рассматриваем международное участие компаний со стороны спроса, то есть то, как они закупают комплектующие оборудование, то мы не увидели существенного различия по эффекту ковида на компании в зависимости от того, закупают они эти комплектующие оборудования внутри страны или за рубежом. То есть международное их участие на стороне, я называю это на стороне спроса, то есть как их спроса на комплектующее оборудование, оно не дифференцируется в зависимости от того, где покупаются внутри или за рубежом соответствующие промежуточные товары. Но мы нашли существенную и значимую статистическое отличие на стороне их предложения. В зависимости от того, рассматриваем мы их продажи на внутреннем и зарубежном рынке, мы здесь увидели существенную разницу. Почему интересно говорить об этом в этом случае, об экспортных компаниях? Потому что экспортные компании, они продают свои товары и на внутреннем, и на зарубежном рынке. Поэтому, когда мы сравниваем их компании, их поведение на этих двух рынках, мы имеем возможность проконтролировать все фиксированные эффекты самой компании и смотреть именно только различия между тем, что происходит у них в сбыте внутри страны и за рубежом. Вот здесь мы нашли как раз о том, что существенные потери произошли у них на международных рынках по сравнению с рынками внутренними. Соответственно, некоторые результаты этого исследования, которые подробно эти два тезиса подсвечивают, здесь представлены. С одной стороны, вот как раз на правом верхнем графике представлено распределение ответов экспортеров на следующий вопрос. Как сталкивались ли вы компании с следующими проблемами? Вот на первый вопрос здесь это задержки поставок, второй вопрос здесь. Задержки поставок промежуточных товаров и сырья от международных партнеров. Мы видим, что компании ответили «да» в 40% случаев. В последний вопрос, это последняя строчка, это ответ на вопрос, случались ли у вас задержки в поставок промежуточных товаров и сырья от российских партнеров. В этом случае 35,5% ответили «да», но разница между 35,5 и 40 статистически незначима. То есть с этой точки зрения вероятность того, что компании столкнулись с задержкой поставок, не различается в зависимости от того, где находился их поставщик, за рубежом или внутри страны. С другой стороны, в данной таблице представлен ответ респондентов, экспортеров, на следующий вопрос. Вопрос задавался следующего вида. Как изменились ваши продажи на внутреннем и на зарубежном рынке? И предлагались варианты ответа: увеличились
более чем на 50%, увеличились на 25-50% и менее. И точно так же упали продажи более чем на 50%, снизились на 25-50% или не снизились. Вот, соответственно, представленные цифры в двух колонках отражают распределение респондентов в отношении изменения продаж на внутреннем рынке, первая колонка, а вторая в отношении зарубежного рынка. Что мы видим здесь? Мы видим, что потери вот в каждой степени интенсивности потерь, потери выше случаются чаще у компаний на зарубежных рынках, в то время как рост и их степень, в зависимости от степени роста выпуска, случается чаще в случае, если речь идет о внутреннем рынке. То есть у нас есть два распределения компаний, в разные компании в разной степени испытывали потери или выигрыши. Распределение изменения продаж на внутреннем и зарубежном рынке статистически значимо отличаются. И в среднем в 2020 году мы наблюдаем среди наших респондентов, выборка это репрезентативно, не стала тратить время на это представление, но это репрезентативная выборка, продажи снизились на внутреннем рынке на 5%, в то время как в среднем на зарубежном они снизились на 17%. То есть, при том, что мы не видим разницы в частоте событий, когда задерживаются поставки из-за рубежа комплектующих, сырья и комплектующих, мы видим, что разница в отношении с продаж, она существенно и значима. И когда мы думаем о том, почему можно объяснить вот эту разницу, и мы смотрим, насколько дифференцирован эффект вот этих каналов воздействия ковида на фирму, рынок труда, шок спроса, рост протекционистских мер, нужно сказать, что вот все они, в принципе, не дифференцируют нам разницу, которую мы получили в отношении продаж, даже протекционистские меры, поскольку они были в основном в отношении экспорта, а не в отношении импорта. На российских экспортеров не должны были бы оказать дифференцированный эффект для их экспортных продаж по сравнению с внутренними. Но что произошло, это запрет на очень существенное осложнение поездок зарубежных и высокий уровень неопределенности. Вот с нашей точки зрения мы сейчас продолжаем это исследование как раз для того, чтобы померить изменения в поездках, как они повлияли вот на полученную нами разницу в экспозиции шоком спроса российских экспортеров на внутренних зарубежных рынках. Как раз эту гипотезу мы проверяем. И поскольку в литературе есть исследования, которые уже еще с 2010-2011 года такие статьи есть, о том, что доступ к международным рынкам сильно зависит от возможностей поездок, персональных поездок, поездок людей, поскольку эти поездки, они существенно важны для того, чтобы заключать контракты между компаниями. Вот отсутствие этой возможности существенно могло повлиять на снижение возможности адаптироваться к кризису на зарубежном рынке в условиях ковидного кризиса. Вопрос неопределенности. Также нету особых причин считать, что именно ковид как таковой привел к росту различию в неопределенности внутри и на зарубежном рынке, кроме как политической неопределенности. Политической неопределенности, рост популизма, конечно, также могут повлиять на то, что боясь, что повышение риска популистских решений, конечно, также имеет более значительный эффект на международную деятельность компаний, чем на деятельность внутри стран. Но в целом мы предполагаем, исходя вот из результатов также нашего исследования, что как раз сам по себе ковидный кризис не имеет причин влиять на цепочки международной цепочки добавленной стоимости как-то по-другому, чем на цепочке внутренней. С этой точки зрения решоринг не является решением проблемы роста эффективности или устойчивости экономик, в то время как вот сегодня очень обсуждаемой темы, мне представляется, ответ как раз больше в ней лежит, в этой плоскости, чем в решоринге. Это ESG-подход, ESG
управление рисками ESG в цепочках поставок, которые являются важной темой самих ESG, гораздо больше обещает здесь возможностей для стабилизации ситуации и роста торговли промежуточными товарами, повышения эффективности мировой экономики. Большое спасибо. Спасибо большое, Наталья Александровна, за очень интересную презентацию, за представление результатов своих исследований. Уважаемые коллеги, у нас есть время на несколько вопросов. У меня, если можно, сразу вот сходу вопрос. Вот вы ничего не говорили по поводу взлета цен на фрахт в мире. Не может это никак влиять на то, что экспортировать становится сложнее, чем продавать на внутреннем рынке, или это все-таки слишком маленькую долю в издержках несет? Потому что взлет цен на фрахт, он же очень большой был в этом году. В 2020 или 2021? В 2021? Но я в большей степени говорила про 2020 год, результат у нас 2020 года. Поэтому, вот, безусловно, это транспортные издержки, плюс не только фрахт. Но то, что мы наблюдаем сейчас во фрахте, скорее связано, я тоже считаю, что это связано с структурной перестройкой. Мы же видим проблему контейнеров, которая также является результатом вот этой структурных изменений, связанных как с различием. Одна из них, совершенно транзиторная причина, это то, что волны ковида идут с разной степенью, в разные времена случаются в разных странах, и карантинные меры, соответственно, также распространяются неравномерным образом по миру. А второй момент – это переструктурирование экономики с точки зрения спроса. То есть мы видим изменение структуры спроса, и это неизбежно. Вот также в этом, не только в этом опросе, но в этом опросе тоже мы видели, что одной из основных мер, которые использовали компании, это использование удаленки для того, чтобы подстраиваться к кризису и к изменению на рынке труда. То есть вот шок на рынке труда, он был компаниями переварен во многом через удаленку, там, где это возможно. Конечно, это закрепляется, этот образец удаленной работы, и его роль будет влиять также, его влияние будет дальше наблюдаться и на компании. И с этой точки зрения изменение структуры спроса вслед за изменением вот этого вида взаимодействия фирмы и работника, оно, конечно, также повлияет на торговцу. Поэтому я больше, конечно, так же, как и рост цен, который мы видим сегодня на ряде рынков, это структурная проблема, она закончится, как только мировые и внутренние рынки предложения и спроса будут сбалансированы. Спасибо. Так, у нас два вопроса. Иван Десятников сначала. Здравствуйте еще раз, Наталья Александровна, очень интересно было послушать. И меня интересует давно этот вопрос, и я над ним думаю по поводу неопределенности. В этой связи пару вопросов. Вы в вашем опроснике как-то пытались спросить компании про неопределенность? И вот скорее у меня тут такой вопрос теоретический. Неопределенность, она же всегда не реализована. Когда она будет реализованной, когда она перестает быть неопределенностью. То есть у нас получается это субъективное восприятие компаний. И почему тогда оно будет отрицательно влиять на торговлю? Ну или, скажем, менять структуру производства? Ваше мнение, как вы думаете? Может быть, я как-то неправильно услышала, но я отвечаю на тот вопрос, который я услышала, или как я его, как мы всегда же вопросы сами трансформируем то, как мы их видим. Во-первых, нет, мы не задавали вопросы про неопределенность компаниям, но когда я говорю здесь о неопределенности, наверное, все-таки, особенно с точки зрения цепочки, это даже неопределенность на уровне компаний, то есть не восприятие неопределенности компаниями, а сколько неопределенности инвесторами. Для этого нужно спрашивать инвесторов о том, как неопределенность на них влияет, и вот их выбор в условиях этого неопределенности, как он изменился. То есть это не совсем те респонденты, с которыми нужно об этом говорить, но, конечно, неопределенность влияет и на компании, на то, куда они выбирают, что они выбирают, в каком объеме они выбирают инвестиции в те же самые свои capacity для международной торговли и для внутреннего рынка. С точки зрения того, почему неопределенность важна, но когда мы делаем выбор, мы закладываем ожидаемую доходность и эту оценку риска.
Вот. И если риск большой, нам нужна высокая ожидаемая доходность, чтобы перебить фиксированную ставку плюс, ну, то, что вы без рисков можете получить, плюс тот самый риск. А это значит, что вы будете выбирать только те проекты для финансирования, где ожидаемая доходность выше, грубо говоря, с фиксированной, безрисковой доходностью плюс оценку риска. То есть пространство проектов, куда идет инвестор в этих условиях возросшего риска, оно просто сужается. Я не буду инвестировать туда, где, по моей оценке риска, его реализация переведет меня в отрицательную доходность. При том, что если мне еще надо банковские проценты платить. Вот. Поэтому здесь сужается просто пространство проектов, куда идут инвесторы, и то, что при более низкой рисках было бы, имело бы положительную приведенную стоимость, просто не финансируется в условиях более высоких рисков. Тем самым снижается взаимодействие, новые контракты не заключаются, которые принесут 5% доходности, при том, что риск у нас 10%. Зато при риске 1%, значит, у нас это было бы вполне возможно. То есть вот через это как раз риски какие здесь важны? Те же самые непредсказуемые, как только у вас становится непредсказуемое принятие торгово-политических решений, это влияет на вашу доходность. Если мы никак не можем предсказать, что в следующем году, в 2019 году мы не могли предсказать, что российское правительство в 2020 ведет экспортные пошлины на пшеницу, то, конечно, мы неправильно инвестируем в зерновые, когда высаживаем их осенью 2020 года или осенью 2019 года. Вот. Таким образом, вот пространство, как только политическое, становится в этом смысле как раз эффект вот многосторонний. Почему я считаю, что очень большой, конечно, вред от того, в мировой экономике имеет место от того, что мультилатерализм или многосторонняя торговля, она многосторонние переговоры ВТО, в общем-то, стагнируют или вообще уже не существует, как раз в том, что стабильность торговой политики сегодня, в общем-то, не имеет места. А это те самые риски, которые инвесторы, международные инвесторы берут на себя. Спасибо большое. Да. Спасибо. We have one more question from Arne Melchior. Arne, please. Okay, thank you. Thank you, Natalia, for a very interesting presentation. Nice to see you again as well. So my question is about commodity prices, because sometimes we tend to think about global value chains as about the chips to mobile phones, etc. But intermediates are also steel, oil, gas, and timber, etc. And for example, from 2013, there was a steep decline in commodity prices. So my question is, to what extent does this kind of inflate this trend towards the declining value change that you started by presenting? If you look at the volumes in some of your currencies, it's much more even over time. So has commodity prices been kind of accounted for in this tale about the declining value chain? Yes, I agree with your thesis, and on the same time, I believe that there is a common factor behind both decline in commodity prices, volumes, and trade and GVC. It's the factors that sorry, I switched to English. It's automatically. Действительно, что фактор, который за всем этим также стоят те самые факторы, о которых я говорила, это риск неопределенности и рост неопределенности и рост торгового протекционизма. То есть все это приводит к снижению международной торговли, замедлению темпов роста ВВП и снижению цен на те ресурсы, топливно-энергетические ресурсы и другие commodities. То есть, в общем-то, это common factor, который здесь все это вместе ведет. То есть я считаю, что во многом это как раз определяется, рост текущий
цен, он снова, как я уже говорила, связан скорее, я считаю, что с структурной перестройкой. Вот. Но также вот, не знаю, ответила я на ваш вопрос, но еще последний момент, который я уже не успела, в общем-то, об этом сказать, но я хочу сейчас этим закончить этим. Вот опасений или такой популярный тезис о том, что цепочки, они уже себя пережили, я считаю, он крайне неверен. Я поэтому задавала вопрос профессору Сингу о том, что, как он видит роль технологических факторов в снижении доли торговли промежуточными товарами в современном мире. Вот я считаю, что для стран, развивающихся и даже в большей степени least developed, нету никакого другой модели развития в мире, кроме как встраивания в цепочки. Поэтому без цепочек не будет ни достижения цели устойчивого развития в мире, основной смысл которых не оставить никого позади, no leaving no one behind, в том числе страны менее развитые. И как раз развитие цепочек и вовлечение в них всех возможных стран, в том числе least developed, это является просто абсолютно необходимым условием достижения цели устойчивого развития. И поэтому, в общем-то, хранить цепочки точно не стоит, поскольку эффективность, она все равно будет впереди всего для бизнеса в условиях, когда, в общем-то, вот эти кризисы закончатся. Ну и, в свою очередь, это приведет и к стабилизации с точки зрения политики. Спасибо за эту оптимистичную ноту в конце, особенно. Ну и вообще за вашу презентацию и ответы на вопросы. Я предлагаю двигаться дальше. И я сейчас снова переключусь на английский. I'm switching to English now. And I want to give the floor to Louis Brennan, the professor of business in business school of international business, of business school in Trinity College in Dublin, Ireland. We are very happy to have Professor Brennan here and waiting for his presentation. Please, Professor Brennan, the floor is yours. Good afternoon, and thank you very much for the welcome this afternoon. Thank you very much for inviting me to this very valuable conference and discussion. Our session, as we know by now, is on the topic of newly divided world. Will the intense international trade come back? And the questions that the previous speakers have been addressing, and which I will address also, have been already listed. I guess if I can differentiate myself a little bit from the previous speakers, it is to say that perhaps I will bring a more Occidental perspective to some of these questions. So there may be a different emphasis. Professor Brennan, yes. Now we do not see your slides changing. Sorry, so there Can are you see some. them now? No, now we do have. But could you switch to full screen mode? Yeah. Can you see? No, just slides, but not in the full screen. Okay, so maybe if I just could you try to switch the slides to So when you try to switch to the full screen mode, there are some problems. So probably we should continue like that without switching to the full screen. Okay. All right. My apologies about that. Yeah. So as I say, I'm going to bring perhaps a more Occidental perspective to some of the questions that are being raised in this session this afternoon. So let me start then by emphasizing that, in a sense, with the advent of the global pandemic, we've arrived at a perfect storm. We've seen pandemic-related factory lockdowns, logistic difficulties, and indeed even energy shortages recently in China, which has impacted the globalized production model that has long underpinned today's manufacturing. So that, for example, then Apple, which is widely cited for its expertise in building and operating the world's most efficient
supply chain is believed to have lost billions this year and lost revenues due to supply constraints. And of course, manufacturing shortfalls have impacted on economic growth in many countries, while product and labor shortages have contributed to inflation increasing also in some countries. So how did the pandemic affect the global value chains? The pandemic has been a shock, unleashing an era of great upheaval and exposing vulnerabilities in our systems. And global value chains are no exception in that regard. Of course, some of what we've seen with the advent of the pandemic is not necessarily new, as we've already seen some examples of global value chains being subjected to shocks, as for example, we had instances of shocks arising from an increased frequency of extreme weather events, flooding, for example, earthquakes, and so forth. And what we observed in those situations were geographic points of concentrated failures or choke points, where disruptions rapidly reverberated through supply lines, revealing a lack of robustness and resilience in the chains. And as a result, with the time to survive typically less than the time to recover from the shock, this led to shortages of critical parts or inputs and the shutting down of downstream production lines. So how did we get to this point of vulnerability? What were the forces and circumstances that gave rise to such vulnerability? Well, from the 1980s onwards, we saw a number of things happen. We saw the opening up of previously closed economies to the global economy. We saw the reduction of barriers to investment and trade, advances in ICT and in transportation, and in the costs associated with those. And all these developments then served to enable the global proliferation and propagation of manufacturing as production fragmented with the hollowing out of the corporation and with the outsourcing and offshoring of activity. At the same time, coincidental with those changes in terms of the global economy and barriers to trade and technology and transportation, the dominant organizing principle of capitalism became that of shareholder capitalism, with shareholder value and its maximization the driving force of corporate decision-making. And motivated then by the pursuit of maximization of shareholder value, multinational firms embraced the construction of value chains, oftentimes spanning continents. And the calculus that justified this strategy tended to be mostly, if not entirely, cost and efficiency based, with little or no consideration to risk and resilience. And as a result, the GVC systems that tended to emerge operated as just-in-time systems with frequent reliance on single sourcing. Well efficient, this also made the systems inherently fragile and vulnerable to shocks, such as those produced by the COVID-19 pandemic. Designed to operate as efficiently as possible, global value chains were left with no buffers due to their lean design and JIT operation, and an absence of redundancy due to the degree of single sourcing that prevailed. And so an unintended outcome of the COVID-19 pandemic then is the bringing to light of obvious problems as a result of the myopic pursuit of an efficient and not necessarily effective value chain. So we're all aware now that through to an aggravated health crisis marred by shortages of essential supplies, personnel protective equipment, PPE, such as masks, gowns, gloves, and life-saving equipment, there's an overemphasis on efficiency is more likely to encompass a degree of risk that is readily amplified when subjected to a sudden unanticipated shock. Lacking resilience and robustness, such systems are highly vulnerable to disruptions that adversely affect customers in terms of supply. And apart from healthcare, the pandemic has produced pronounced discontinuities in demand in many sectors. Although initially with the shock of the pandemic, the initial onset of the pandemic, demand decreased, it quickly recovered. And so with the elongated, extended nature of supply chains,
The bullwhip effect, which is so much a characteristic of supply chains and value chains, it was amplified with the extended distance and the greater number of stages involved. And as people's lives then tended to become more home-centric, and as the consumption of things replaced the consumption of services, many supply lines experienced shortages and disruptions. But it wasn't just production that was impacted by the pandemic. Transportation was also greatly affected. With the curtailment of passenger flights, air cargo capacity was affected, since most of air cargo moves in the bellies of passenger aircraft. And of course, the cost of moving cargo by plane has increased quite dramatically. Likewise, shipping was greatly affected. The pandemic has left some of the world's biggest shipping lines facing mounting backlogs and delays, straining international supply lines and threatening to disrupt global trade. And again, the cost of shipping, say the cost of shipping a container from the Far East to Europe or to North America has increased quite dramatically. The container shipping industry, which is central to the feasibility of GVCs operating across far-flung geographies, has been under severe pressure due to the continuing impact of staff illness, quarantining and social distancing, container dislocation, along with soaring consumer demand and disruption to factory output caused by lockdowns, and as experienced in China recently, energy shortages. However, this is only part of the picture. GVCs can also produce important negative externalities. Given the extended, complex, and often opaque nature of such chains, it can be difficult, if not impossible, to fully account for those externalities, even when there is a willingness to do so. The extra distances traveled by parts and components and finished products and personnel has generated additional unaccounted carbon miles with adverse environmental impacts. That it is cheaper to produce and transport goods 5,000 miles away than in local communities exposes the incompleteness of our pricing models. So it's already been mentioned then in terms of the trajectory of trade in the previous presentation, but I suppose as we look beyond the pandemic, it's important that we pause for a moment and bear in mind that for several decades, the growth in trade outpaced the growth in global GDP, reflecting the rapid growth in global value chains. That rapid growth then tended to ease off, particularly during the second half of the last decade, which, as some suggested, perhaps represented a tipping point in terms of GVCs. However, again, as has been emphasized, global trade through the pandemic has surprised. I mean, initially the predictions for global trade in the immediate onslaught of the pandemic were very, very dire. But they've surprised with signs that perhaps the trajectory of earlier decades is not just a feature of the past, but there are other considerations coming into play that might affect that as well. So what are the forces and circumstances that are now emerging that are likely to influence the configuration and dispersion of value chains into the future? What we can observe is a confluence of forces and circumstances that taken together are likely to have an impact on global value chains into the future. However, it's important to highlight that not all value chains are the same. Value chains differ across industries and even within the industries. So there's likely to be a differential impact from the factors and circumstances that are now emerging, with quite pronounced differences ensuing in the degree of deconstruction and reconstruction of global value chains across industries and within industries. Regardless of how this developed, for firms and managers, the task of designing and managing these chains is likely to become considerably more complex, with more variables and constraints at play than in the past. So the multiplicity of factors and the additional constraints now facing firms and their managers in terms of designing and orchestrating and managing global value chains is becoming more problematic. So what do we see as some emerging influences? Well,
We're moving away from an era of shareholder capitalism to one of stakeholder capitalism, where ESG considerations are becoming considerably more important than in the past. The recent review that Professor Singh mentioned of supply chains by the US government advocates the support of a different kind of capitalism to the one which has prevailed over the past decades. And here the report emphasizes one that prizes security and resilience over efficiency, one that involves a highly paid workforce over a low paid one, one that focuses on environmental preservation over natural resource exploitation, and one that highlights domestic supply chains over global ones. So the impetus towards an indeed imperative of carbon reductions will bring a greater focus and urgency to the need to reduce carbon miles. For example, the EU has already plans well advanced to introduce a cross-border tax or levy involving a carbon border adjustment mechanism. Such a levy would likely to have profound implications for the location calculus of value chains and for trade. Likewise, the EU has proposals placing the responsibility on companies to ensure labor and environmental standards across all tiers of its supply chains, and not just in terms of its own immediate operations. So other emerging influences then, well, again, has been highlighted by Professor Singh, the seemingly inevitable technological decoupling between the US and China will also have profound implications for certain technology-focused GVCs. And as he illustrated with several firm examples, we see firms embrace a China plus one strategy in terms of their value chains so that they're not solely reliant on China as a single source. And at the same time, China, with its dual coupling strategy, is increasingly focused on maximizing its own self-sufficiency, particularly in technology areas. The 100-day review undertaken by the US Administration of Critical Supply Chains outlines a strategy of pursuing secure, sustainable, and resilient supply chains focused on semiconductors, batteries, pharma, and materials that will be supported by hundreds of billions of government funding. In the case of semiconductors, it is not only the US that is committing large resources, but China, the EU, Japan, and Korea are also doing so. So this could mean then that the semiconductor, which is currently globally dispersed, may become one with regional concentrations. Reshoring was mentioned in the previous presentation. So just to think about reshoring and nearshoring for a moment. Reshoring has sometimes been suggested among the factors contributing to the slowdown in trade growth in the second half of the last decade. It was probably marginal at most, as reshoring has thus far been a trickle rather than a stampede. Yes, some 100,000 new jobs were created in 2020 in the US as a consequence of reshoring. Though this number is not negligible, the number can hardly be viewed as significant. Still, there are political and other forces favoring reshoring. The continued advances in automation and 3D printing, along with the growing competitive imperative of quick response times driving the need for closer proximity to market, suggests that reshoring and nearshoring may grow as a phenomenon into the future. And particularly nearshoring involving the regionalization of production to low-cost countries close to the US and Western Europe offers the benefit of less distance and time to market. So we are in an era where the considerations that are at play in terms of the configuration and the distribution of global value chains are changing. Whereas economic considerations dominated decision-making in relation to the configuration and dispersal of value chains in the past, other considerations are now assuming importance. Tellingly, the review by the US administration
is highly critical of how both government and the private sector have prioritized in the past efficiency and low costs over security, sustainability, and resilience. Considerations that are now taking importance include political security from both defense and public health perspective, and ESG considerations. As a result, the trajectory of value chains in certain sectors is likely to be different into the future than in the past. And finally, one observation relating to cost. The absence of resilience in GVCs creates costs. For example, the McKinsey Global Institute estimates that companies now experience a supply disruption lasting a month or more every 3.7 years, and that's across industry average. However, the reduction of risk and incorporation of resilience into GVCs also entails costs, at least in the short term. So who is going to bear these costs? Well, some of them may well be borne by governments, but even so, there remains the question as to whether additional costs will be borne by customers or by reduced profits by firms, or perhaps some combination of those. So I conclude then by remarking that, in light of this period of extreme flux that we're in at the moment, we have some fascinating times ahead insofar as GVCs are concerned. And at that, I will thank you and await any questions. Thank you very much, Professor Brennan, for this interesting talk, for your insights and ideas. So we have some time for questions. Please, dear colleagues, does anyone have any questions? Actually, before the colleagues are thinking about questions, I will ask one. Actually, you mentioned that the shift from shareholder capitalism to stakeholder capitalism, to the shift towards the ESG framework, they make companies focus more on domestic value chains than on the global value chains. I agree with that, but only if we mean building this stakeholder capitalism in the rich countries. But I want to remind once again the remark of Natalia Volchkova from the previous presentation, where she said that, and I also agree with her, that there is no opportunity to build the inclusive capitalism worldwide to solve the SDG problems in developing countries, especially in the least developed countries, without their involvement to the global value chains. So is not there any contradiction here? So on the one hand, regionalization and localization of companies of global value chains shift towards domestic global value chains is good from the perspective of this ESG focus when we speak about developed countries, but probably it is bad when we speak about the prospects of development in the least developed countries. Yeah, I think you put your finger on a very critical tension in terms of the stakeholder capitalist agenda, particularly focused on workers and employees in the developed, advanced world. And on the other hand, the development needs of the underdeveloped, least developed economies and emerging economies. I mean, there's no question but that as a vehicle for promoting and generating development in the underdeveloped, least developed world, integration into global value chains is a vital element of upgrading of least developed, underdeveloped economies. At the same time, there are political considerations in the advanced world where there's been a process of distribution of rents from labor to capital over the past several decades.
labor share of the economy has decreased. And so you've had the hollowing out of the middle class. And so that's become a very potent political issue in many Western countries. And so if you listen to President Biden of the United States speaking, he constantly talks about a worker-centered economy and so on, very much extending from the narrow shareholder capitalism to one that encompasses the needs and interests of workers and other stakeholders as well. So you're right, there is a huge tension there. But if you consider ESG and ESG principles in its broadest terms, and if you align those to the development goals, strategic development goals, sustainable development goals, then there ought to be a way in which these two can be balanced, both for the benefit of workers and labor in the developed economies, and also to ensure the continued upgrading and development of least developed and underdeveloped economies. I'm not saying that that is not a real tension and one that is very, very difficult to navigate, but I think that in the context of responsibility, which is very much part of the ESG agenda, that there is a responsibility on the developed world to ensure that whatever steps are taken in the advanced world don't negatively impact on the interests of the underdeveloped to least developed world. Okay, thanks a lot for your response. So are there any other questions? Then, if not, then we should move further. И я в очередной раз переключаюсь на другой язык и с удовольствием готов предоставить слово Алексею Владимировичу Кузнецову. Алексей Владимирович, директор Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Алексей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Видно, да? Листается, да? Видно, пока не на полный экран, а вот если полноэкранный режим сделаете. Уже у меня полный должен быть сейчас. Так. Нет, пока не получается. Листается? Нет. Листается и не полный экран. Угу. Листается. Нет, у нас ничего не меняется. А если вот сейчас, вот сейчас пошло, да. Вот сейчас пошло. Но не полный экран. Не полный экран, да. Давайте на неполном, потому что что-то хорошо. Боюсь, что, да. Тема у меня посвящена российской внешней торговле, и о том я хочу поговорить, насколько ковид, а насколько другие факторы, ну, прежде всего, наши взаимоотношения с странами Запада, влияют на серьезные изменения, которые я начал наблюдать еще где-то в 2018-2019 году. Тогда я начал говорить о постепенном развороте России, но только не на восток, а на глобальный юг. И 2020 год оказался знаковым, когда страны, лидеры среди торговых партнеров России в незападном мире, ну, понятно, что тут можно по-разному проводить границы, но я предпочел, что Южную Корею и Турцию все-таки относить к незападным странам, а, условно говоря, Украину там, и Швейцарию, которая даже не объявила санкции, или Японию к западу. Но так вот, выясняется, что уже в 2020 году, по сравнению с 2013 годом, ситуация перевернулась. И топ-5 на Востоке, или вернее на глобальном юге, оказался в той же роли, в которой была пятерка западных стран до начала войны санкций. Но можно было подумать во многом, что это связано все-таки с падением показателей внешней торговли в целом, с зависимостью России от нефтегазового экспорта и, соответственно, винить во всем или почти во всем ковид. Потому что было понятно, что европейские экономики более тяжело столкнулись с последствиями ковида. Было понятно, что Китай довольно легко вышел из всей этой ситуации, ну, как, впрочем, Южная Корея. Но 2021 год, уже есть данные по 9 месяцам,
показывает, что тренд долгосрочный, и мы видим, что он идет не только за счет Китая, поэтому тут вряд ли можно говорить о том, что это разворот в сторону Китая, и даже не за счет Беларуси и Казахстана, потому что если мы увидим, то как раз в абсолютном выражении партнеры по ЕАЭС выглядят лучше, чем страны ЕС или Великобритания отчасти, но нельзя сказать, что они так уж выделяются. А вот кто реально обеспечивает российский разворот на глобальный юг, это действительно страны развивающегося мира. Я уже не стал перегружать таблицу этими цифрами, сделав просто внизу строчку. Россия резко увеличила свои торговые связи с Индией, с Бразилией, с Тайванем, с Вьетнамом, ну, если на постсоветском пространстве, с Узбекистаном. Особенно впечатляющие, здесь я не привел эти уже цифры, но Объединенные Арабские Эмираты, которые в статистике таможенной службы до сих пор не попадают в табличку 70 крупнейших партнеров, которые, ну, так справочно даются. Понятно, что официальные данные есть, все равно их можно найти и вытащить из разных справочников. Но вот Объединенные Арабские Эмираты, с которыми мы уже празднуем 50 лет дипломатических отношений в этом году, они вообще пока вне поля зрения нашей официальной статистики. И на самом-то деле, если говорить о ключевых наших торговых партнерах, то по 3 месяцам 2021 года у нас уже 44 страны, с которыми товарооборот превышал 2 миллиарда долларов, и значит, по году он будет больше 2,5 миллиарда, скорее всего, с каждой из стран. И из западных стран там только чуть больше половины. То есть на самом деле российская внешняя торговля уже развернулась на глобальный юг. И поэтому, когда мы обсуждаем, что будет в мире после ковида, кто выиграет, то есть будет ли мир китайцентричный, будет ли просто подъем развивающихся стран, то мы должны понимать, что Россия безотносительно к тому, будет ли она все-таки пытаться как-то улучшить свою ситуацию с инновацией и пытаться вернуться в число экономических держав, или будет думать о том, как она будет младшим партнером каких-то других крупных игроков, в любом случае Россия оказалась уже отвернувшейся от стран Запада именно в экономическом отношении. Поэтому всякие во многом политические шаги, связанные, предположим, с нашим ассоциированным членством движения присоединения, еще какие-то шаги, они не только символьные, но они, в общем-то, отражают уже экономическую реальность. Мы видим, что не только страны, с которыми у нас традиционно были натянутые отношения, типа Великобритании, не демонстрируют каких-то выдающихся результатов. Как раз любопытно, что США и Великобритания все равно демонстрируют положительные. Но падение оборота идет из Франции, из Финляндии, и со многими другими странами Запада. Что мы видим в отраслевой структуре? Тут еще более интересная ситуация, и она тоже связана, конечно, не только с ковидом, с политикой, как с совокупностью самых разных факторов. Первый из которых – это сокращение в российском экспорте значения минеральных продуктов. Я не знаю, конечно, насколько это радует наши нефтегазовые ТНК, но учитывая, что это все равно больше половины экспорта, наверное, это очень позитивная черта, что Россия начинает продавать на внешних рынках не только и не столько свои возобновляемые топливные ресурсы. Понятно, что если падает доля крупнейшей статьи или группы статей торговли, то растет доля других. Но мы видим, что доля черных и цветных металлов, причем самых разных, доля удобрений и других химикатов, причем у других здесь тоже важно, потому что удобрения на самом деле только за четверть экспорта России отвечает. Главная доля экспорта продовольствия, она растет опережающими темпами не только от того, что сокращаются поставки российского газового сырья. Чем хуже это с машинами и оборудованием, за прошедшие годы Россия реально еще меньше стала. Что все это означает
если мы смотрим по цифрам. Значит, первое – это то, что действительно сдвиги в российской внешней торговле, они являются долгосрочными. И факторов несколько. Один из них действительно связан с охлаждением отношений со странами Запада и поиском других партнеров. Второе – это с тем, что эти партнеры сами растут быстрее. И главное, что многие из стран развивающегося мира, опять-таки с исключением американских стран, меньше торговали, не так сильно пострадали от ковида. И уж в любом случае внешняя торговля пострадала с этими странами намного меньше от ковида. Третье, что самое важное, то, что вот эти все географические сдвиги ведут и к структурным сдвигам в российской внешней торговле. Причем эти структурные сдвиги тоже очень разнородные, но классические несколько вещей, которых раньше мы не могли даже в России помнить. Первое – это повышение значения продовольственного экспорта, потому что вместо закрытых, искусственно закрытых рынков продовольствия в США и ЕС, хорошо известно, что США и ЕС ни о какой свободе торговли в сфере продовольствия никогда не помышляли. Это был жестко закрытый рынок с демпингом на территории Российской Федерации. Вместо этого мы получаем в качестве партнеров страны, у которых динамично растущее население, постоянный спрос и, главное, готовность покупать у нас и зерно, и растительные животные масла, которые на самом деле, конечно, играют в 1,5 раза меньшую роль в российском экспорте, чем зерновые, но тем не менее это тоже очень важные источники. Много чего еще. Страны глобального юга – это и особое отношение к готовой продукции. Это не значит, что мы сможем сильно нарастить машинотехнический экспорт. Это, боюсь, упущенная возможность 90-х и начала нулевых годов. Среди развивающихся стран появилось огромное количество производителей собственной машинотехнической продукции. Если партнеры на глобальном юге не в состоянии покупать хорошую западную технику, то у них уже теперь есть большой выбор не только между китайской и индийской техникой, но и техникой, которую предлагают уже даже те страны, о которых мы раньше помыслили. Как бы мы сейчас расплачиваемся за последние 20-30 лет стагнации. Турция уже нас обгоняет по расходам на импорт, по значению этих расходов. Понятно, что мы скоро будем отставать от большинства стран продукции. Но, тем не менее, тут есть благополучные исключения, когда речь идет, предположим, об энергетическом оборудовании. У нас больше 40% экспорта машинно-технической продукции, связанные с экспортом разных реакторов, в том числе, когда наш Росатом строит атомные электростанции. Как, например, торговец Бангладеш резко оживилась, что попал в отсадку ведущих стран на глобальном юге среди наших торговых партнеров. И здесь это все нас подводит к последнему, самому большому вопросу, насколько государство в России должно развивать вот это южное направление. К сожалению, пока осознание того, что Россия развернулась на глобальный юг, у наших чиновников нет. Мы хорошо видим, что есть четкая зависимость элит от Западной Европы, где у них особняки, где у них уж точно есть банковские счета, и многих родственники, которые там учатся и живут. Поэтому для них, какой бы драматичной ни была ситуация с ковидом, сколько бы ни ограничивали поездок в Западную Европу, Евросоюз все равно будет приоритетом. Мы видим, насколько неохотно государство стимулирует разворот в Африку. Саммит Россия-Африка первый был очень удачный. В 2022 году нас ждет второй саммит, который тоже, наверное, будет удачным, но видно, что на государственном уровне мало что предпринимается для поддержки российско-африканских отношений, хотя научные эксперты высказывают очень много предложений, вплоть до использования именно африканских стран как тестовой площадки по развитию цепочек создания стоимости с участием российского бизнеса.
Даже с 2013 года есть формальный инструмент не только поощрения экспорта, но и поощрения прямых иностранных инвестиций российских компаний за рубежом. По факту этот инструмент СКАРовский не действует вообще. Там много есть аргументов, почему не хочется чиновнику его применять, но было уже неоднократно высказано предложение, давайте попробуем хотя бы на каком-то уровне, и Африка в этом отношении по целому ряду причин является очень привлекательным. То же самое касается Латинской Америки, где также большое количество стран, которые уже даже обгоняют Россию по уровню развития, в ОЭСР вступают, а мы все смотрим на этот регион как на какой-то терра инкогнито. И, наконец, последнее – это то, что если мы говорим о внешней торговле, то все-таки надо говорить об уровне Евразийского экономического союза. Огромное количество стран, пусть на уровне деклараций, пусть преимущественно в Большой Евразии, высказывало намерение развивать более тесные отношения с ЕАЭС. Несколько стран реально подписывали соглашение, в том числе о свободной торговле. Это то направление, которое действительно позволяет, пожалуй, в отличие от многих других, России все-таки еще претендовать на один из центров в формирующемся концентричном миропорядке, а не замыкаться на ту самую китайско-американскую модель развития мировой экономики, а, видимо, будущей политики, которую все чаще предсказывают эксперты. Но вот это, еще раз повторю, все упирается в то, что есть инерция мышления. Да, это, на мой взгляд, была большая упущенная возможность, когда Евросоюз плюс Россия в конце нулевых годов могли стать полноценным транснациональным центром силы, сопоставимым с США и Китаем. Это возможность упущена уже больше 10 лет назад. Теперь для той же России, скорее всего, единственный вариант – это попытка структурировать вокруг себя остатки лояльные постсоветского пространства и развивать с глобальным югом какие-то тесные отношения, пытаясь возглавить давно и сильно обветшавшее не присоединение, но в том смысле уже, что это, по сути, взаимодействие глобального юга с экономически лидирующим Западом. И вот в этом вопросе Россия могла бы что-то реально хорошее только для себя, для партнеров продемонстрировать. И еще раз повторю, что вот эти цифры показывают, что, по крайней мере, наш бизнес этот разворот на юг уже совершил. И ковид ему не оказался не только не помехой, но, наверное, даже ускорил. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Уважаемые коллеги, мы по-прежнему собираем вопросы, то есть можно писать в чат, можно поднимать руку. Вот многое из того, что вы сказали, на самом деле говорилось лет 8-9 назад в отношении поворота на восток, что мы тоже несколько задерживаемся, что есть инерция в головах, что есть... действительно, там российская политическая элита и в некоторой степени бизнес-элита завязана на Западе, на Евросоюзе и так далее. У меня вопрос тоже, который задавался в отношении поворота на восток неоднократно. Вот в отношении цифр, которые вы показали, мне кажется, он тоже очень актуальный. Вот это все-таки Россия на юг поворачивается или весь мир поворачивается на юг в том смысле, что доля стран юга в мировом ВВП, в мировом импорте растет, соответственно, растет доля стран юга и в российском импорте, примерно такими же темпами, как в среднем по миру происходит. То есть действительно есть ли некий прорыв в России на этих рынках или просто эти рынки растут, соответственно, и российский экспорт на эти рынки, он тоже растет, точно так же, как и экспорт из Европы, США, других стран и так далее. Вот такой вопрос. Спасибо. Я не думаю, что это просто закономерный процесс, потому что давайте вспомним конец нулевых, начало десятых годов. Доля Евросоюза была стабильна в районе 47-49% во внешнеторговом обороте России, просто потому что колебалась цена на нефть и на газ.
После того, как мы испортили отношения с Евросоюзом, пришлось, во многом пришлось крутиться, искать новые рынки. Где-то это были политические шаги, как, например, запрет на ввоз продовольствия из Европейского Союза. Что мы имеем сейчас? Мы сейчас имеем реально в 10-е годы серьезные сдвиги в российском сельском хозяйстве. То, что было невозможно помыслить в нулевые годы, когда даже на внутреннем российском рынке французская сеть Ашан позволяла себе дискриминировать российского производителя, потому что ей было легко покупать западную продовольственную продукцию, и она не пускала, тоже на московский рынок, российских производителей. Это все было. Теперь этого нету. В результате чудным образом, чуть ли не с царских времен впервые, потому что сталинский там экспорт, когда у нас голод был, вряд ли можно считать примером, у нас чуть ли не впервые там за 100 лет начался реально серьезный экспорт. Экспорт, естественно, в развивающийся мир, потому что он растет быстрее. Но это мы поставляем зерно, потому что мы, в принципе, с точки зрения природно-климатических условий могли быть экспортерами зерна. Это мы поставляем масложировую продукцию, потому что с точки зрения нормальной экономики мы могли на этом специализироваться. Второй момент. Закрылись рынки западных стран для наших некоторых машиностроительных компаний. Стали более активно продвигать строительство электростанций в развивающемся мире. Соответственно, за контрактами строительства под ключ пошли торговые потоки. Мы по Бангладеш, по некоторым другим странам просто можем видеть, как подскакивает, наоборот, сокращается экспорт в зависимости от активности наших строительных компаний в этих странах. То, что у китайцев в Африке происходит. В значительной степени китайская торговля с Африкой, это китайский в Африке, он стимулируется китайскими инвестициями. То есть они там друг друга на самом деле подстегивают. Поэтому вот эти два момента, они очень четко показывают, что это не случайность, а это осознанный поворот. Наверное, и с минеральными удобрениями. Тут я помню тоже ситуацию в одной из крупнейших наших компаний, когда они искали рынки. Им очень не хотелось идти на глобальный юг, но это был единственный вариант стратегии выживания. И они в итоге пошли на этот глобальный юг. Подозреваю, что их конкуренты сделают то же самое, судя по статистике, как мы наращиваем экспорт минеральных удобрений. Спасибо за подробный ответ. Коллеги, есть ли еще вопросы у нас к Алексею Владимировичу? Не вижу я вопросов, но тогда их можно будет адресовать в любом случае в самом завершении. У нас будет, я надеюсь, время для дискуссии. Надеюсь, мы успеем ее провести. Now I'm switching to English once again, and I'm very happy to give the floor to Arne Melchior. Arne is the Senior Research Fellow and also the Head Coordinator of Center for International Economics and Trades at Norwegian Institute of International Affairs. Please, Arne, the floor is yours. Thank you very much for the introduction and invitation to this interesting seminar. Can you see my slides now? Sorry, yes, we can. Please switch to the full screen mode. Okay, I will, yes, so there it is. Okay, this is better. No, we still see the ordinary mode without the full ordinary screen. mode, okay. So yes, but yes, we can. Yes. Shall we? Okay, but you can see clearly the content. Yes, we may see, so we may continue in such a way if it is easier. Yes, okay, so thank you very much. Yes, so I'm also having the Occidental perspective, but from a rich country in Western Europe, but also from a small country, so we will not have the privilege of having the whole global value chains inside our country. So
Norway is a trade-loving country, and we rely on the rules-based world trade order and trade. I made a book a couple of years ago on free trade agreements and globalization, showing that Norway was among the countries benefiting more from China's growth. We got cheap goods and high oil prices because Norway is also a commodity price exporter reliant on oil, gas, and electricity-based goods such as Russia. Yes, so this is the country perspective. I was asked to present a comment on 10-12 minutes, so I cannot cover the whole range of issues, but I will say a few words on COVID-19. First, the impact on trade, which we have heard a lot about already, with the main conclusion that COVID led to a setback, but nevertheless showed some resilience for global trade. On the other hand, the liberal era of globalization is over, or at least on halt. The WTO is in crisis. The spread of free trade agreements is fading out. Trade policy is contaminated by security frictions. You have the green challenges and human rights adding new complexities. I cannot address all these issues, but I will speak about some. So we are in a trade policy quagmire in a way. On the other hand, to reduce the pessimism and gloom, trade goes on and existing trade agreements are still in place. So actually, the main agreements of the WTO are still there. I'm very sorry, but we still see the first slide. You don't see it, okay. We see just the first slide. We do not see. You only see the title? Yes, yes. Okay, so then we have to do it again. So sorry. This is okay. This is better. Yes, now we see no, the first slide. Try to switch. We will check. Okay, stop. Okay, sorry. Maybe this is better. We see again the first slide. Try to switch slides. We check whether it works. Sorry. Yes. Okay. So do you see the second page now? No, just the first one. The title. Very strange. Very sorry. It's I really. So yes. So we have. Sometimes that happens. Or yeah, so try again. You still, yes. Now we see, I think, the second slide, but the second, okay, look, we try with that. If you change, we may check if it works, if the change of slide works. Yes. Okay. So okay. Yeah, so the pessimism, to avoid pessimism, trade goes on, and also there are some new agreements, for example, on services regulation, which is a positive sign. And then we have to, yes. So for COVID-19, I made a study for the National COVID-19 Commission in Norway on international trade, focusing on medical goods, but also beyond that. So, these graphs compare the financial crisis of 2008 to 10 with COVID-19 from 2019 to 20, with monthly indexes of trade. So what these two graphs show is that the low point compared to the average of the preceding year was almost as low for COVID-19, but the recovery was much faster. So the recovery after the financial crisis took a couple of years, but COVID was faster in 2020. Of course, you have the later waves of COVID extending troubles, and of course there were many frictions and challenges. There were higher transport costs and challenges for value chains that we have heard about, but nevertheless there was some resilience in spite of these frictions and challenges. So trade did not collapse in a long-term perspective.
Important is also that there were huge differences across sectors, and this figure on the right show changes in April, July 2020 compared to the year before. And you see there was a very strong drop for manufacturing and oil and gas, whereas you have positive demand shocks for some goods, and medical goods trade globally increased actually. And so these even inside sectors such as food trade, you have this recent study by Arita and others showing that the different sectors face different developments. For some goods, there were positive demand shocks and increases. So for the medical goods, medical equipment, including masks, etc., and drugs, where I use lists presented by the WTO on goods relevant for COVID-19. Then you see from the left graph here that in March, July 2020, world trade increased by $40 billion based on monthly figures, and China delivered most of it. China delivered all of it, actually. Whereas to the right, you see the development for COVID-19 relevant drugs, where the global increase was 17 billion, and Western Europe delivered 13.5 billion, including intra-European trade. So yeah, so this was on drugs. You see that China and India were not the main suppliers, whereas for the equipment, China delivered the goods. The role of export restrictions has been mentioned by others. It could play a role why there were not more suppliers. But in spite of some regulation in China, they delivered the masks we needed, also because shocks were not synchronized. So China was out of the first wave earlier than the others. I also did some studies on the value chains for drugs using the World Input-Output database, and they show that it is not true that Western Europe gets all their active ingredients from Asia or from China or India. Actually, 2/3 of the APIs, as they are called, come from Europe. This can be different for individual drugs. Of course, for example, India is quite important for so-called generics, that off-patented drugs. And India also buys more of their APIs from China. But China is a bigger producer than trader for drugs and do not yet dominate the global pharmaceuticals. And so turning to trade policy, the heydays of globalization and global liberal developments are gone. So you have a crisis in the WTO. This was aggravated in recent years, but you also had the problem that WTO had a reform pause since 1995. And so the world has developed, but the WTO could not agree in the Doha development round, and digitization and new needs in the world trade developments creates a need for reforms, and WTO has not been able to deliver in a way. And recently, of course, under President Trump, USA blocked the dispute settlement, which was supposed to be a key element of the structure of WTO. We might also say that Trump trespassed on the rules. The steel aluminum tariffs created a lot of complaints at the WTO, and the security-related justification has been disputed. Also, the tariffs on China has an unclear legal basis, which, of course, is a conflict between the two. And WTO legal practice builds on trust and norms, so it's important to have a kind of common understanding of the interpretation. The spread of FTAs, free trade agreements, has stagnated. And this graph, which is not my own construction, but taken from WTO,
actually made this week shows the decline in the number of free trade agreements currently in force up to 2021. And you see the significant decline since 2010. Looking into the numbers, we find that we split up the UK, which has replaced our free trade agreements from the EU with new ones. So, and if we deduct the UK free trade agreements for goods to the left and services on the right, we see that the global number of new agreements signed during 2016 to 21 was very small. Nevertheless, not all agreements are in this WTO database. So there are CEP in Asia is important. The African Continental Free Trade Agreement area is important. These are significant new agreements within world regions. The number of agreements across world regions has not expanded so much. The TTIP between USA and EU has been in the freeze, and China-Europe has not been finalized. And the USA is making trade agreements, not always free trade agreements, as was the slogan of the past. USA, of course, plays a key role in global trade policy developments because of the turn on Mr. Trump. And Trump was kind of right about that China's growth hit American and Western jobs. But of course, the growth of China was a good thing, and it was not a kind of violation of rules. Trump was also right about the fact that there is a lack of reciprocity, that China's barriers to trade are higher than the US or EU's barriers to trade, although this has perhaps reduced, the gap has been reduced. So I will show in this presentation that protectionism is a bad solution of this problem, even if the USA may gain some jobs from protection. And the WTO truly needs reform, but you do not achieve that by a trade war which blocks negotiations. So we were kind of waiting for Biden to reverse some of the protectionist policies of Mr. Trump. There are better dialogues, but many of the Trump tariffs remain. The dispute settlement is still blocked. The refusal of appointing new judges to the appellate body. On the other hand, Biden introduced the Buying American executive order in January. As mentioned by some, labor rights is a key issue, which is certainly legitimate, but one has to discuss the appropriate division of labor between trade and other measures. So the trend towards bilateralism seems to continue, and the confrontation with China, as pointed out by by the second presentation today. There is this false narrative that China's kind of cheating or underbidding on rules caused the U.S. trade deficit. I think this is clearly a misunderstanding pointed out by many researchers. And this graph on the right shows the US trade deficit in goods expressed as so-called net trade ratios varying between -100 if you have only imports and +100 if you have only exports. So the blue curve shows the world except China, and the red curve shows the world including China. And you see the striking similarity between the two. So the trends were similar. So this could not be a China problem only. And the lower curve shows the development for China. And you see that from 2001, actually the curve was rising so that US exports to China grew faster than exports.
grew faster than their imports from China. So after China joined the WTO, there was actually a relative improvement in this net trade ratio. But China grew in size, so the absolute size of the deficit grew larger. So this deficit is mainly driven by other factors, especially macroeconomic factors. And the deficit continued to grow under Trump and will likely grow under Biden because of the large budget expenditures. So in this book from 2018, one message was that the West can gain from trading with Asia and China. This is because these are large and fast-growing markets. Actually, I also show that China can gain from free trade with the West, but relatively less because of the non-reciprocal point of departure. So these results are based on a world trade model with 114 countries based on 2014 data, including commodity trade and numerical simulations showing, for example, the impact of growth in China and the impact of free trade or protectionism. So the results suggest that this integration with Asia is a bad idea. And these conclusions also apply to commodity exporters such as Russia. And preferential integration with China is actually better and improves the trade balance. So these are, I think yes, I'm approaching the end of my time. These are some stimulations on the US trade wars with China, showing US protection, a second one with retaliation from China, and the third one with mutual or reciprocal trade liberalization. And the left graph shows that the gray column at the bottom shows that US can gain some jobs from protection, but at the cost of a welfare loss. With retaliation, all of this is lost, and there is a negative outcome on all accounts. But with liberalization, the outcome is positive. And on the right, you see that China loses from protection in the US. It loses also with retaliation and even more in welfare terms. But liberalization brings a welfare gain, but actually some job loss and nominal wage reduction. So this is the basis for saying that China would gain relatively less than the USA from free trade. Yes, so for other countries such as Russia or Norway, the USA-China war will have a positive impact, whereas a free trade agreement will have a negative impact. And these are kind of standard new trade theory mechanisms, where FTA has a beggar thy neighbor impact. You get a privileged market access. And the negative trade war or a kind of negative FTA will have the opposite effect, benefiting other countries. Of course, value chains can modify these effects. This is clearly illustrated for steel, where the job loss in other sectors is larger in the USA than the job gain in steel. I refer to one paper in this field. So value change creates more complicated effects, which I cannot go into details about. So here I have some of the references I mentioned in this presentation. So thank you very much. Thank you very much, Arne, for your presentation. I think that you covered a broad set of different issues, very important for understanding the dynamics of international trade for the last years. Please, colleagues, do you have any questions? Please feel free to write them down in chat or just take the floor while raising your hand. So
Arne, during your presentation, you shown very clearly that trade war is actually bad for the economies of both parties, but first of all, for the United States, which initiated this trade war. However, under the administration of Biden, there are no any signs that the trade war would be finished. So how do you explain it? So you said that Trump's narrative was wrong. I agree with that. But however, there are no signs that this narrative changes despite the wide criticism of Trump in the Democratic Party. The Democratic Party nowadays doesn't really want to neglect all the steps that Trump made at the Chinese direction. How do you explain it? Well, this is, of course, is a political issue in a way. So, as I said, we were kind of waiting for a change that the Biden administration would abolish some of the most controversial trade measures by President Trump, and we have seen some improved dialogues. We have, for example, also in WTO, we have this recent agreement on trade, on regulation in services trade, which where the US, China, and Russia, and Norway, and 40 countries plus the EU are members. So yeah, so there are some signs of conciliation, but of course in the USA, there are two issues where there is a kind of broad agreement. The first is the kind of Brexit type rejection of global governance. So in the USA, they do not want to be ruled by international institution in the legal sense. So there is a broad agreement which also explains why the kind of critique of the WTO started long before Trump, and actually it was implemented, this blocking of new judges to the appellate body was implemented by Trump but discussed before, and so there is broad agreement about this that as a large country, the USA does not want to be ruled by global institutions. The second thing is about China, where there is kind of broad competition to be kind of aggressive on China in the from the political atmosphere in the USA. So that is also why I mentioned this narrative. So the question is whether this false narrative has been inherited and kind of shared by others, even if it's a kind of wrong analysis of China's role. So the third thing is, of course, that the Democratic Party has different factions, and for the left, the labor issue is a key theme. So the Biden administration has focused on labor rights, for example, in the implementation of the reformed NAFTA agreement. Yeah, so these are all political factors which impact on the US approach. But we could say that the policy is still in the making. So there are some signs of conciliation. So let us hope that this develops in the future. Okay, thanks. So we have a question from Louis Brennan. Professor Brennan. Yes, thank you. And thank you very much for your very interesting presentation. I wanted to ask you about one of the points you made towards the end in terms of, you said the same conclusions applied to commodity exporters, including China. I wonder if it's possible for you to elaborate a little bit around that in terms of the balance of benefits for commodity exporters, including Russia, I should say. Yeah. Yes, this is a kind of this statement is based on this book that I made on this model-based analysis of world trade.
where you get this surprising result that commodity exporters also gain from free trade. So this model captures the terms of trade effects from trade liberalization. And you could say that from a kind of standard Hexaroline neoclassical trade perspective, you would say that commodity exporters would not gain too much from liberalization in manufacturing, which could of course have a positive impact through the lower prices of imports, but which could cause further deindustrialization. So, but the surprising result from this book is that you sometimes get diversification in commodity exporting countries. So, for example, for the Gulf states, free trade is not deindustrializing as you would expect from a standard neoclassical perspective. Thank you very much. This is really the interesting argument. I think, are there any other questions? We have time for one very short question if you have one. No, we have no. Then thanks, Arne, for your interesting presentation and for the results of your studies. And we have the next presentation, last but not least, presentation by Ivan Desyatnikov. So I did not switch to Russian, but as far as I understand, Ivan's presentation will be in English, right? Ivan, yes, the floor is yours. Thank you. Thank you very much for inviting me and for giving me an opportunity to present. Let me open my slides. Yes, and I forgot to introduce Ivan. Ivan Desyatnikov is an associate professor at the Department of World Economy at the High School of Economics. Please, Ivan, now you may start. Thank you. Can you see the slides? Hello, can you hear me? Yes, we hear you and we see the slides. Okay. So so the topic that I would like to present is economic impact of technological decoupling. Well, it sounds big, but well, for now we don't have much results. I just thought that this topic is very appropriate for this session, and I would like to present our preliminary ideas of this project. Yes, so this is a joint work with 5 co-authors, and we just started it in summer to work on this. Okay, so what I would like to talk about first, I will describe the problem that we want to look at. Then I will talk about export control regimes. So I believe that it would be a little bit complementing previous speakers. So I will try to touch upon the same subject of trade tensions, but from another point of view. Well, I will talk about Japan and the US, but it applies also to, I believe, many Western countries. And I will show you a couple of preliminary findings, which are very, very preliminary. Okay, so yeah, just as Arne mentioned, it's just the same what we see, what we all see. We've got growing trade tensions between China and the US, and we thought it would change with Biden administration, but it doesn't seem so. So it started with Trump, it continues with Biden. And the question that we would like to ask in this project is a very big one. What is the effect of the US technological decoupling initiatives on global trade and moreover on the economic growth effects on various countries in the world? Yes. So let me start first with a short intro. I believe some people are familiar with this, but just for all the audience,
If we think about global export control regimes, which have different routes, but the scope ideas are pretty similar. So we've got at least, well, we've got 4 regimes. Famous Wassenaar arrangement, which is trying to control the trade of conventional arms. Then we've got missile technology control regime, which tries to control all this missile technologies trade. Nuclear suppliers goods, focused on preventing the spread of nuclear weapons, and Australia group, which is trying to take care of chemical and biological weapons. Well, if we look at all these 4 regimes, we've got different countries, members of these arrangements, but they've got common elements. What is this? They developed some strategic export control lists. And one interesting thing that is common to all is that we have so-called catch-all controls. So the idea is that we have goods that might have dual use purpose. Yes. So for example, it can be a washing machine that contains some metal element that can be used ultimately for production of weapons. Yes. And well, all these groups are sharing information, holding regular meetings, we don't know who is initiating the discussion of different export control lists, but we know for sure that all countries in Western world, like G7 countries, they have this export control lists, and they are updating them recently. Yes. So to give you an example, well, here is an example of dual use goods and technologies. Well, for example, golf club shafts or fishing rods, tennis rackets, they contain carbon fibers. Yes. So the civilian application is pretty good. Yes. Well, for people who like sports, but it can be used for some wing material for fighter jets. We've got some active control suspensions in Formula 1 race cars. It can be used for combat vehicles. Yes, we've got some important semiconductors. Yes, and they can be used for some radars for fleet escort vessels. Yes. So the idea of all this export control regime is try to think where do we export these civilian application goods, and I will talk about the case of Japan and the US. Well, ideally, the company that is producing such goods would need a license from the respective Department of Commerce. Okay, so Japan. In Japan, we have Foreign Exchange and Foreign Trade Act, and the Ministry of Economy, Trade and Industry, METI, is taking care of this export control system. So basically, the idea is that the exporter should figure out whether he's exporting the item which is on the list, and apply to METI to get this export license. Well, actually, the definition is quite broad. Yes, so it's often not clear whether you're exporting a good that should be on the list or not. And what most exporters do, they just write a message, an email to METI and ask whether we are exporting something dangerous. Yes. Yeah, we all remember there was a case of Toshiba during Soviet time. I guess they were exporting some washing machines that contained special material, and they were fined by the US government for exporting it to the Soviet Union. Yeah, so
we have these cases, so the Japanese companies are pretty much careful about what they are exporting. Recently there was a revision of this export controls list. It was done in 2020 and became in effect in 2021. And we actually checked this list and created a mapping between this export control list, Japanese export control list, and HS codes, HS 6-digit codes. I can tell you, here is the list of examples of elements that are included in the export control list. So we did some regressions, and for now, today we are end of 2021. For now, we don't see any effect of the item being in export control list due to the Japanese exports. So I decided not to put the results on the slide. Well, everything is insignificant. The question still remains whether this is temporary, it will change, or we just won't observe any change in this pattern. Okay, let me turn to the US. In the US, the system is pretty similar to the Japan. So we've got several legal frameworks: Arms Controls Export Control Act, International Emergency Economic Powers Act, Export Control Act of 2018. And in the US, Department of Commerce is taking care of these dual-use goods and technologies. Some of them have military purpose, some just simple like dual-use goods. The same idea as in Japan, the company itself should figure out whether they are exporting or not something that might be on the export control list, and they should apply for a license to the Department of Commerce. Yes. Here we've got so-called Bureau of Industry Security that is going to provide this license. One interesting fact, we have been talking that the trade tensions started with Trump, and indeed, in reality it did, but if we look at this export control system in the US, under Obama administration, it already started to be revised and revised, quite considerably, basically following all this Wassenaar arrangement, but also trying to include all possible dual-use exports. And they published some type of preliminary export control list in 2013 under Obama administration, but it wasn't that much paid attention at that time. And in fact, under Trump, there was a big change, so-called Export Controls Act of 2018, when this list really became to play a big role in the US trade, and companies were urged to apply for licenses. As far as we know, this is still preliminary facts, but as far as we know, until 2018, it was pretty much formal. So the company finds it's good on being in the control list, it applies for the license, and the license is given. So not a big deal for the companies. But since 2018, it seems to become stricter. And perhaps this is the US that is initiating the change in export controls in other countries, but we don't know. Yes, we don't know this. This is just a guess. And as already mentioned today, perhaps this is a response to Made in China 2025 initiative, in particular, the concern about this military civil fusion program. Okay, what did we do up until now?
we took this export control list. Yes, we've got export commerce control numbers there, and we mapped them to HS codes. Well, it's a lot of work. We did it manually. Basically, we were trying to look at the name, which is very detailed, and find the closest possible HS item. And we did it at 2 levels. Well, first level is HS 6 digits, which is internationally well recognized, right? And if we look at total number of HS 6-digit codes, about 10.57% of those codes are in the list, in the ECCN list. If we look at the more disaggregated level of HS 10 digits for the US exporters, US, well, we actually, for now, it's still under revision, this list, but for now we see that about 38.51% of total number HS 10-digit codes is in the list. So it seems to be pretty significant, the number of controlled items. And perhaps it is kind of linked to this control that Professor Singh was talking about, like a ban on trade with Huawei or some other Chinese companies. Let me show you a couple of very preliminary findings. And here is a, I don't know, good or bad news, but what did we find? So we collected monthly export data for HS 6 digits for the US, Germany, and Japan, and from the UN Comtrade, and also 10 digits for the US. And here is a mean of the share of mapped HS 6 codes in total export of the same HS 6 item. And if we look at the, let's say, trend for the US, Japan, and Germany, well, we see some decline in the US in 18-19, but then it's reversed in 2020. It's even higher. Also, there was a pandemic. For Japan, there is no any significant change. Even we see an increase in the trade of this type of goods with China. For Germany, there is also a tendency to increase of this type of goods exports to China. So, what could we say? So for now, it seems only US is trying to control the export of dual-use goods to China. Japan and Germany do not show signs of control of this type of goods, but of course it needs to be checked later on with the specific Japan and Germany export control lists. We did some very preliminary estimation of these countries, these 3 countries, effect on time effect on the trade of this share of mapped HS 6 codes export to China in total export of the same HS 6 code, and the same we did for the US at 10 level digits. And here are results. So we display here the coefficients for selected months of this time effect. Well, obviously, we see the increasing pattern for Germany and Japan, and slightly decreasing pattern for the US. So yes, again, it seems that Germany and Japan are not sensitive to this export control lists. The US export is somewhat sensitive, but again, well, decreasing, but not very much. A couple of more facts, well, quick facts from the Bureau of BIS, from the BIS. Well, if we look at the license exceptions that the BIS is
providing for US exports to China, we see a considerable decreasing trend, yes, from 2018 to 2020. If we look at US exports under this license exception for civil end user, again, we see a decreasing trend in the export. And finally, if you look at the US exports to China, well, under this exception, including commodities and software, we have even a stronger decline in trade. So to conclude, what can we say? So far, the evidence is mixed. We see some evidence, very preliminary, that US is decreasing trade of these sensitive dual-use items to China. However, there is very little evidence for other countries decreasing this trade with China. What is the reason? Well, perhaps we don't have yet enough data. We just started for 2000. So for Japan, we've got only 2021 when the export control entered into effect. Or maybe there is just a simple reason that China continues to be an important market, and despite high uncertainty, firms prefer to stay in this market. Well, it's somewhat related to what Natalia Alexandrovna was talking about, and that's why I asked this question, because it seems that until the uncertainty is realized, firms are not taking this cost into account. Well, I'm not sure, but we don't know. So what we'd like to do next? Well, we would like to think globally. Yes, we would like to think about export controls and how it affects global trade, and whether we can see some significant patterns in the change of trade with China, or maybe in global value chains. Okay, this is all for now. So I will be happy to hear your comments or questions. So thank you. Thank you, Ivan. Yes, we have already a question from Professor Brennan. Yeah, thank you. And thank you very much for the very interesting presentation. I just wondered if your estimates took account of the fact that the Chinese market is growing, so that whereas you might see a slight decrease in terms of the US and slight increase in the case of Japan and Germany, that relative to the growing size of the market, that increase or decrease maybe not that terribly significant. Yes, well, we took care of the fixed effects at the HS digit level. Well, for these estimations that I showed you, we didn't include China's market, yes, size. We did, though, for the estimation on Japan, the results that I didn't show you. And well, we got the insignificant result as well for now, for those items since 2021. Yes. Okay. Yeah, thanks for this response. Dear colleagues, do you have any other questions? I have. Yes, Natalia, please. Ivan, thank you very much for very interesting presentation and research. I just want to say that we have research done a few years ago on the effect of visa restrictions on export, and we use so-called technology alert list from US Department of State, which I believe might be very closely related to your list of export control items. It would be very interesting to see the differences, because that's
So our idea was that visa restrictions prevent export on extensive margin, and we did show this result, and it would be very interesting to see whether the interaction or the difference between technology alert list and export control list might be important identification strategy. Okay, thank you very much, Natalia, for your comment. Just one question. So do you have a mapping between this technology alert list and HS? Yeah, and HS, of course, yeah. Oh, yes. So then it would be really interesting to compare. We can check it. Yes. Yeah. So thank you. Yes. Yeah. Excellent. Yeah. So, dear colleagues, do you have any other questions to Ivan? Actually, we have some time, about 5 minutes. Так, извините, я переключусь на русский. У нас на самом деле есть немного времени, около 5 минут. Я подозреваю, пока не пришел Ричард Болдвин для ключевого доклада, для дискуссии. Уважаемые коллеги, если кто-то хочет сделать некоторые комментарии по поводу услышанного сегодня, пожалуйста, дайте об этом знать. Я с удовольствием передам вам слово. Вот уже тут была интересная дискуссия в чате по поводу африканских стран и по поводу сотрудничества, экономического сотрудничества России и африканских стран. Можно по этому поводу, можно по какому-то любому другому. Мы сегодня очень много вопросов обсудили, и в целом доклады, которые мы сегодня слышали, они были очень действительно комплементарны друг другу. Вот. Если есть ли какие-то заключительные комментарии со стороны коллег, то, пожалуйста, сейчас самое время. Алексей Владимирович хочет... Ну, я очень коротко. Не верю я китайцам. На самом деле очень опасно заигрывание именно по вектору российско-китайских отношений, потому что еще лет 5 назад я написал статью, ни одного примера за исключением, может быть, постсоветского пространства, где китайцы в нас заинтересованы. Сотрудничества не было никогда среди транснациональных корпораций. В Африке они нас избегают, никакой особой помощи от них ждать не приходится. Поэтому все эти иллюзии про БРИКС как формат завоевания глобального юга, с кем, на мой взгляд, мы реально сможем завоевывать глобальный юг, это ситуативно с разными западными партнерами, которые, предположим, в чем-то в нас заинтересованы. Ну, как в Анголе, условно говоря, алмазы. Португальцы, предположим, как бывшая колониальная держава, одна там ничего не сделает. А нас там любят. Спасибо. Ну, тут проблема в том, что, как вы не верите китайцам, очень многие в России не верят западным ТНК. Поэтому тут не так все просто. Я боюсь, будет, но я согласен, да, что ситуативно тут возможны вполне какие-то альянсы. Так, уважаемые коллеги, есть ли еще у кого-то что-то сказать? Наталья Смородинская. Да, пожалуйста, Наталья Владимировна. Да, спасибо большое. Спасибо всем докладчикам за очень интересную презентацию. Если можно, я среагирую по всему широкому спектру этих вопросов, которые были. Очень коротко. Значит, был вопрос по поводу логистических кризисов и нынешнего скачка инфляции в круге вопросов по дискуссии. Как-то мы его немножко обошли. Но я бы хотел сказать, что все-таки это отдельные проявления главного вызова нынешней эпохи, а он состоит в том, что происходят изменения в самом характере рисков, то есть они трансформируются в системные. И, в общем-то, корень проблемы в фундаментальном смысле довольно простой. Просто к эпохе вот этого распределенного производства добавилась эпоха радикальной неопределенности, о чем говорила здесь профессор Волчкова. И вот это сочетание приводит к тому, что теперь страны будут все чаще сталкиваться с внезапными локальными шоками, которые могут быстро переходить в глобальные кризисы. Вот по поводу адаптации фирм и стран к этим системным рискам и сдерживания этого волнового эффекта сбоев, я тоже тут хочу поддержать выводы Натальи Александровны. Эконометрические исследования нам, в общем-то, показали, что массовая локализация производства и массовый решеринг – это путь в никуда.
В общем, такая политика не отвечает интересам бизнеса, а для стран и мира она чревата торможением роста и удорожанием конечной продукции. И в реальности, в общем, литература показывает, что преимущества участия в глобальных цепочках, они перевешивают риски этого волнового эффекта сбоев. Но системам нужно активно наращивать резилиентность. И вот если мы посмотрим, то, как обычно, бизнес реагирует первым, раньше, чем страны, и мы обнаруживаем, что по этому пути как раз пошли глобальные компании, которые организуют цепочки. И мы в своей статье, вот, которая недавно вышла в вопросах экономики вместе с Даниилом Петуховым по резилиентности цепочек, мы обнаружили там 3 пакета резилиентных стратегий МНК. Значит, первое – это вот диверсификация и структуризация сети поставщиков, включая регионализацию. Вторая – это производственная оптимизация в глобальных цепочках. И третье – это генеральное направление, это цифровизация. Это, в общем, путь для радикального снижения уязвимости перед системными рисками. И 2 последних новости, хороших новости. Значит, первая новость заключается в том, что все-таки вопреки опасениям деглобализации, предстоящая перестройка глобальных цепочек, она может придать глобализации новый импульс. И возможно, что торговля будет развиваться интенсивнее, чем после прошлой глобальной рецессии. Здесь я хотела бы поддержать профессора Бремена. И вторая новость заключается в том, что эта глобализация 20-х открывает догоняющим экономикам историческое окно новых возможностей. В общем, ожидается, что такие экономики, транзитные, развивающиеся, получат шанс занять более выгодные экспортные ниши на мировых рынках, в том числе, где раньше доминировал Китай. Но тут у меня есть сомнения в отношении, сумеет ли Россия воспользоваться этим шансом. Значит, с одной стороны, у России есть хорошие объективные перспективы встроиться в глобальные цепочки по линии даже не экспорта промышленной продукции, а по линии экспорта современных услуг, то есть продукции наших продвинутых цифровых секторов, которые у нас неплохо развиты даже в условиях санкций. И мы должны здесь учитывать, в общем, глобальный тренд сервисификации промышленности, и в том числе и растущего офшоринга МНК на переходной экономике в области именно R&D, а не промышленности. С другой стороны, судя по тому, что по развороту России на юг, о котором говорил профессор Кузнецов, речь все-таки идет у нас больше о традиционной торговле промышленной продукцией, а вовсе не об использовании России тех преимуществ интеграции в глобальной цепочке, о которых здесь широко говорилось, и, в общем, которые могли бы дать России доступ к новейшим технологиям и возможности усложнения экономики для более устойчивого роста вот в эту самую наступающую эпоху радикальной турбулентности. Поэтому я бы, в общем, не знаю, мне не кажется, что вот это наше вынужденное приземление в сторону или в сторону юга, он является уж такой хорошей перспективой для нас с точки зрения поддержания устойчивого роста и вот этих системных рисков, о которых я говорила. Спасибо большое. Наталья Владимировна, спасибо. Уважаемые коллеги, я вынужден сейчас свернуть дискуссию, потому что у нас время начинать наш доклад, ключевой доклад. Спасибо всем участникам этой сессии за очень интересные презентации, за вопросы, которые звучали со стороны аудитории, за ответы, которые звучали со стороны участников. Мне кажется, что это было очень интересно. А сейчас